BECC 132 Principles of Microeconomics 2. We are doing market structure, and in previous sessions we have discussed about perfect competition market, monopoly market, monopolistic competition market, and in today's session we will discuss about oligopoly market. It's also very important concept of market structure, oligopoly market. Oligopoly market is that market in which only few sellers exist. You know that perfect competition market is that market in which very large number of buyers and sellers exist. In monopoly market, only single seller exists. In monopolistic competition market, which is the combination of perfect competition and monopoly market, in monopolistic competition market, large number of buyers and sellers exist. But in oligopoly market, sellers are not only one, sellers are not in very large numbers, sellers are only few. It means if few sellers exist in the market, that market is known as oligopoly market. Examples of oligopoly markets are like soft drinks industries like Coke, Pepsi, Sprite, and a few other competing in global market of soft drinks. General Motor Company, Toyota, Maruti, Suzuki, Hyundai, Ford, and other competing in the global market of automobiles. That is also the good example of oligopoly market. OPEC countries. OPEC. OPEC means Organization of Petroleum Exporting Countries who have abundant petrol, crude oil, and they export crude oil to those nations who don't have petroleum in enough quantity. So OPEC countries are very few. OPEC countries are also the examples of few oil exporting countries. In these OPEC countries, we include like Iran, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Libya, Venezuela, Nigeria, Algeria, etc. These are the countries who have abundant petrol or crude oil. So OPEC countries are also the example of few oil exporting countries, and this is the example of oligopoly market. So oligopoly market is that market in which few competing industries exist. It refers to an industry that contains only a few sellers or few competing firms. So this is known as oligopoly market, and it's very important market because we must have to know about oligopoly market structure, features of oligopoly market, and the nature of demand curve under oligopoly market, how price and output remains undetermined or indeterminate under oligopoly market, and what is the theory of a prisoner dilemma and game theory. These all topics we will discuss in today's session, which is oligopoly market. Now next is oligopoly. What is the meaning of this oligopoly? The term oligopoly has been derived from Greek words oligi, it means few, and pollen means seller. For example, automobiles company, soft drinks company like Coca-Cola, Pepsi, and oil companies are the example of oligopoly market. An oligopoly is a form of market structure which is characterized by few sellers or few firms selling either differentiated product or homogeneous product in the market. And how few sellers is
not easy to tell or define numerically. How few are the seller? It means how much quantity of sellers included in this market. It is not very easy to tell or define numerically in the oligopolistic market due to the fact that economists are not specified about a definite numbers of sellers for the market to be oligopolistic in its form. It may be two, maybe three, maybe four, maybe five, or more than five. So, oligopoly market is the market in which only few sellers exist. Now, next is features of oligopoly market. What are the main features? You know that we can define each and every market structure with the help of specific characteristics or features which exist in that market. Without explaining these features, we can't define any type of market. So the features of oligopoly market are: number one is few firms. In this market, only few sellers exist, and few sellers have full control over price and quantity of the output. Few sellers maybe sell homogeneous product or maybe sell differentiated product. It means product may be homogeneous or may be differentiated in this type of market. Homogeneous means when all sellers sell same product, there is no difference between color, size, design, packing, etc. That is called homogeneous product. And heterogeneous or differentiated product means when firms sell differentiated product, and if there is a difference in product quality, size, packing, and the color of the product, if all these things are different but the purpose of that product is same, that is called differentiated product. In this market, firms are few and they can sell either it may be homogeneous product or differentiated products. When few sellers exist in the market, there are interdependence exist under this market. Interdependence means all the firms are mutually interdependent on each other. They mutually decide how much price they fix for the product and how much quantity they all will produce. It means the price and output are determined with the help of mutually consent of few sellers. When few sellers exist, they are mutually interdependent on each other and mutually they decide the price and the quantity of the output. Next is under this market, there is a non price competition. It means there is no such difference uh, related to the price level. They all produces goods and they want to sell more goods in the market. They want to attract more customers from the market. So they uh, spend money on advertisement and for publicity of the product so that their product will sell in a huge quantity in the market. So there is non-price competition exists in this market. Next is barriers to entry and exit. There is some restrictions for entry and exit. That's why few sellers exist in this market. If there is no barriers, no restrictions, then firm may be in large number. But in this market, there are barriers to the entry and exit. Next is role of selling cost. In this market, there is a huge role of selling cost or advertisement cost. Sellers or producers must have to spend money on the publicity of the product so that their product can sell in the market in large quantity and they can earn maximum profit.
Next is group behavior. Under this market, there is a group behavior exists. It means all sellers in a group or they make cartel. Cartel is the group of few sellers. When firms make their group or cartel, because in cartel form, they decide mutually the price and quantity of the product. So cartel always made by oligopoly market because in this market only few sellers exist. Next is nature of the product. As I had discussed with you that nature of the product may be homogeneous or may be differentiated. Product may be homogeneous or may be differentiated. It depends upon the seller. For example, OPEC countries always sell or export similar or same crude oil to the developing or those countries who don't have abundant petrol. And cold drinks industries always sell differentiated product. Automobile industry also sell differentiated products. Cement industry always sell same product. So in case of cement industry, product is homogeneous. In case of OPEC countries, product is same, crude oil is same, homogeneous. But in soft drinks industry, in automobile industry, products are heterogeneous or differentiated. So in oligopoly market, product may be same or may be differentiated. Next is indeterminate demand curve. This is the very important feature of this market because in each and every market we can draw demand curve and demand curve remains always certain in position. Like in perfect competition market, demand curve is always horizontal. In monopoly market, demand curve is always downward sloping and steeper. And in monopolistic competition market, demand curve is also downward sloping but more flatter because elasticity of demand is greater than 1 in case of monopolistic competition market. But in oligopoly market, we can't determine the nature of the demand curve. In this market, demand curve remains always kinked. Kinked means when demand is more elastic in the beginning and then less elastic at the end, when two types of elasticity we can show in a same diagram, in that case, diagram will be kinked. So in oligopoly market, demand curve remains indeterminate and kinked shape curve. Now, these are the features of oligopoly market, and we can explain these features with the help of these forms like characteristics of oligopoly. You know that in this market, only few sellers exist. An oligopoly market is characterized by a few sellers and large number of buyers. Oligopoly is a special type of imperfect competition market. It has a large number of buyers, but sellers are only few. Next is product may be homogeneous, product may be differentiated. It means the oligopolistic market produce either homogeneous or differentiated product. Product may be same or may be differentiated by way of design, trademark, or color, packing, etc. Next is group behavior. You know that oligopoly market is about group behavior, not of mass or individual behavior. There are few firms in a group which are very much interdependent or mutually dependent on each other. Each oligopolistic market closely watches the business behavior of other oligopolistic in the industry and design his moves on the basis on how they behave or likely to behave. So that in this market, group behavior or cartel, they always make cartel. Cartel is a group of few sellers. OPEC countries have made cartel in 1973
and OPEC countries rise the price level at that time near about 400%, because when they make cartel, uh, they mutually dependent on each other and they mutually decide the price of the commodity. When sellers are only few, they have monopoly power. They can easily increase the price level, and in case of OPEC, price level rises at that time in 1973 near about 400%, because oligopoly make in cartel due to group behavior. Next is barriers to entry. In this market, there are barriers or restrictions for entry and exit. The main reason for few firms under oligopoly is the barriers which prevent entry of new firms into the industry. Patent, patent right, requirement of large capital, control over crucial raw material, etc. These are some of the reasons which prevent new firms from entering into this oligopoly market structure. Only those firms enter into this industry which are able to cross these barriers. In this oligopoly market, there is huge investment is necessary. For example, in automobile industry, there is a huge investment mainly required for the production of cars or automobiles. So, if seller has or producer has limited money, he can't enter, the firm can't enter into the market. So, in oligopoly market, there is some restrictions regarding the entry, like patent right, requirement of large capital, control over crucial raw material, etc. These are the reasons which prevent new firms from entering this industry. Next is few sellers means in this market only few sellers exist, but customers or buyers may be in large number. Few firms always dominate the market. They always dominate the power, and the market enjoy a considerable control over the price of the product and the quantity of the product. Hence, there is a complete interdependence among the sellers with respect to their price output policies. Now, next is oligopoly types. What are the various types of oligopoly market? Now we have discussed about the features of oligopoly market, but now we are discussing here the types of oligopoly market. Oligopoly market has various types, like pure oligopoly market, differentiated or imperfect oligopoly market. Oligopoly may be collusive and oligopoly may be non-collusive. And collusive oligopoly has another two subparts. One is cartel. Cartel means group of few sellers. And second is price leadership. When one firm is leader firm and other firms are followers, and leader firm determine the price and followers always take over that price which is decided by the leader firm, that is called price leadership under this oligopoly market. And price leadership again has three subparts. One is low cost price leadership. The firm who is the leader of the oligopoly market, that firm is able to produce at lower cost or maximum output, that firm is called leader firm. Second is dominant price leadership. If the firm who is the leader of the oligopoly market, that also play dominant role under this price leadership, and if firm is dominant or main firm which has the main control over the price and quantity of the output, that is called dominant market, that is called dominant oligopoly
firm. That firm will decide the price, and other followers firm will take that price which is decided by dominant price leadership firm. Third is barometric price leadership. Leadership may be barometric. In this case, some firms decided the price, and they mutually interdependent on each other, and mutually they decide the price, and firms uh, take over that price which is mutually decided by the other firms. So price leadership has three subparts: low cost price leadership, dominant price leadership, and barometric price leadership. But these types like pure oligopoly, differentiated oligopoly, collusive oligopoly, and non-collusive oligopoly, what is the meaning of these types of oligopoly market? You know that types of oligopoly means non-collusive or collusive. First of all, first type is pure oligopoly. Pure oligopoly market is that market in which homogeneous products are produced by few sellers. When few sellers produces same product or homogeneous product, that is called pure oligopoly. Next is imperfect or impure oligopoly is that market in which all sellers or few sellers produces differentiated product. It means product will be different in case of size, color, design, packing. And if firms are producing differentiated product like soft drinks industry, car industry, all are producing differentiated products, that is called imperfect or impure oligopoly. Next is collusive oligopoly. Collusive oligopoly is the type of oligopoly market in which firms always cooperate cooperate to each other. When firms cooperate to each other, they are called collusive, and firms, if they are compete to each other, that is called non-collusive. Non-collusive is also known as non-cooperative, and collusive oligopoly is known as cooperative oligopoly. So, if the firms cooperate with each other in determining the price and output level, it is called collusive oligopoly or cooperative oligopoly. But if firms not cooperate to each other, if all few sellers have cutthroat competition, or if all sellers have competition with each other, it is called non-collusive oligopoly or non-cooperative oligopoly market. Now next is perfect oligopoly and imperfect oligopoly. A perfect oligopoly is that market in which all the sellers produces same product, homogeneous product. Imperfect or impure oligopoly is a market situation in which all the firms produce differentiated products. Perfect oligopoly is a rare type of situation, and imperfect oligopoly is commonly seen. The examples of perfect or pure oligopoly are like cement industry, steel, aluminium, and chemical producing industries. But imperfect oligopolies examples are like soft drinks industries or automobile industries, etc. Next is types of oligopoly. We have discussed that collusive and non-collusive. The firms, if we cooperate, all firms cooperate to each other, they are called collusion. Or non-collusive means non-cooperative. If all firms compete with each other, and they are non-cooperative to any other firm, that is called non-collusive. And types of collusion, you know that collusion may be open or formal, or maybe tactic or informal. So if types of collusion is open or formal, formal agreement
occurs in the form of cartel. You know that cartel is a group of few sellers, and if firms mutually make their group formally for deciding the price and quantity of the output and for earning maximum profit, that is called cartel. And the main goal of this cartel is limiting limiting the competition between the member firms and to maximize joint profits as if the firms were collectively a monopoly. And second type of collusion is informal. Informal means when the cooperation, but not with the uh, formal agreement. If firms, few sellers are cooperating with each other, but without any formal obligation, without any formal agreements, that is called informal collusion. And the types of informal collusion is known as leadership or price leadership model, in which one firm they mutually make leader firm and other firms are called followers. Leader firm decide the price and followers always take over that price which is decided by the leader firm. So these are the types of collusion. One is formal or open, and second is informal. And cartel is the example of formal collusion, and price leadership is known as informal collusion under oligopoly market. Now, next is nature of the demand curve under oligopoly market. What type of demand curve we can draw under this market? So in this market, oligopoly market has kinked demand curve, and this kinked demand curve was explained by Professor Paul M. Sweezy. Paul M. Sweezy explained that under oligopoly market structure, demand curve remains always indeterminate or kinked shaped demand curve, in which demand is more elastic in the beginning and after that less elastic at the end. And the shape of AR curve or average revenue curve is downward, but in the beginning this curve will be more elastic but downward, and then steeper shape curve which is known as less elastic demand curve. You know that average revenue is always known as a price, and AR is demand curve under the market structure. And when AR in the beginning is more elastic and at the end less elastic, similarly MR curve will be drawn in same manner, like MR will also be more elastic in the beginning and then less elastic. And you know that what is the relationship between AR and MR? When AR falls, MR falls before than AR. So MR remains always below the AR curve. And this kingdom shaped demand curve was firstly introduced by Paul M. Sweezy. Sweezy is the name of economist. A key feature of oligopoly market is interdependent or interdependence with each other. You know that in this market, firms are mutually interdependent with each other, and this result in the model of the kinked demand curve. Demand is price inelastic in response to a price drop. If price falls, then other firms will also decrease the price. But if price rises, then other firm will not increase the price due to the competitors following suit as not to lose market share. In this market, price rigidity exists. Price rigidity means when one firm is price leader firm and other firms are followers, if one firm wants to decrease the price level, other firms will have to decrease the price level
Otherwise their product will not sell in the market, that they will not increase the demand for their product. So if one leader firm decrease the price, then other firms must decrease their product price. But if price leader firm increases the price, then it is not sure that all other firms or followers firm will increase the price. In this case, other firms may be rigid or may be strict regarding price of the product. So in this case, demand curve is always kinked shape curve because in this market price rigidity exists. So demand is price elastic in response to a price rise, as competitors can gain market share by retaining their current prices. This model suggests that there is likely to be price rigidity in oligopoly market. Now next is sources of oligopoly. How this oligopoly market structure formed and what are the various sources of oligopoly market. The main factors that give rise to oligopoly market is huge capital investment. You know how this market structure formed. What are the various sources of oligopoly market? One is huge capital investment. It means these sources are also known as some barriers or some restrictions. Due to these restrictions, firms remains always few under this market structure. One is huge capital investment. And next is huge capital investment means when sellers are only less and when there is required the requirement of huge capital investment in this market. So in this case, only few sellers exist because no one has unlimited power of investing money in their business enterprises. So that's why sellers are restricted to enter in this market. Next is economies of scale. When few sellers exist and few sellers increase their production level in a large scale, you know that when firms produces quantity of the product in a large scale, then firms get some internal and external benefits that is called economies of scale. Now next is patent right. Patent right is that right in which when a new firm or any firm invent or discover new thing, then firm get patent right and no one other firm can enter in the market and produce the same product, because if one firm has patent right, then only that firm can produce those things other firms can't. So this also restricted the entry of the other firms. And control over certain raw material. If some firms have fully control over raw material, in this case, oligopoly market structure form. And merger and takeover, with the help of this merger and acquisition or takeover, this oligopoly market can be formed. So oligopoly market is that market in which only few sellers exist because there is some restrictions or barriers for the entry under this market structure. And what are the restrictions or barriers? Restrictions are like huge capital investment is required if you want to enter in this market. If you don't have huge capital investment or you don't have unlimited amount of money, you can't enter in this market. And if you are not producing goods in a large scale, then economies of scale you will not get and you can't enter in this market structure. If you have not invented any type of product or not discovered new things, then you will not get patent right
and you can't enter in this oligopoly market. So merger and takeover, control over certain raw material, patent right, economies of scale, huge capital investment is the main requirement or necessary things which make oligopoly market structure. Now next is oligopoly. In a brief, we can explain that oligopoly is a type of market in which few sellers exist and buyers may be in large number. And features we have discussed that in this market only few sellers exist, and in this market product may be same, may be heterogeneous or differentiated, and assumptions of this market is dominated market. When few sellers exist, they all have dominant power and they make dominant power in the market structure. So, dominated market structure is the main assumption of this oligopoly. Price competition, barriers to entry, sticky price. Sticky price is known as price rigidity. Next is its main objective is or main goal is to earn maximum profit. Product may be same, product may be differentiated. Firms may be collusive and non-collusive. If firms cooperate to each other or collude to if firm collude to restrict competition to increase joint profit, that is called collusion. And if firms don't make any uh, collude or cooperative behavior, if firms have no cooperative behavior, then this type of oligopoly is known as non-collusive or non-cooperative uh, oligopoly market. And in this market, firms are mutually interdependent to each other. And you know that in this market, demand curve remains always more elastic in the beginning and less elastic at the end. That's why this curve is known as kinked curve. Kinked means it's a tale of two halves. So in the beginning is elastic, more elastic demand curve, which is demand curve is always downward sloping curve. So AR will be downward and MR remains always below the AR curve due to this price rigidity and sticky prices. This curve shape is not certain, not fixed. In the beginning, it is more elastic, and after that, it is less elastic. Now, next is market structure. We can differentiate between different forms of market structure. We have discussed in previous sessions perfect competition market, monopoly market, monopolistic competition market, and in today's session we are discussing about oligopoly market. So now we have discussed the features of these market structure and we can differentiate in all these market. One is number one point is perfect competition market is that market in which large number of sellers and buyers exist. But in monopolistic competition market, large number of sellers exist but not very large. In oligopoly market, only few sellers or small number of huge firms or giant sized firms exist in the market. And in monopoly, only single seller or one seller exist. Examples of perfect competition is like fruit sellers, foreign exchange market, or examples of monopolistic competition like biscuits, bread, shampoo, and other things, so many things, bathing soap, surf. There are differentiated product in monopolistic competition market. All sellers produces differentiated or heterogeneous product. And in oligopoly market, sellers are only few. For example, OPEC countries and
automobile industries or cement industry, soft drinks industry are the example of oligopoly market. And monopoly market, the example of this is railway, in which only single seller exists. Next is product. What type of product produced by perfect competition? Perfect competition firm always produce homogeneous product. But in monopolistic competition market, product remains always heterogeneous. In oligopoly market, product may be homogeneous, may be differentiated. And in monopoly market, product may be homogeneous, may be differentiated, depends upon the single seller. Next is barriers to entry and exit. In perfect competition market, there is no restrictions for entry and exit. In monopolistic competition market, no restrictions of entry and exit. In oligopoly market, there is some barriers exist, uh, barriers to entry and exit. But in monopoly market, there is also some barriers or restrictions exist. That's why only single seller exists in this market. Price setting in perfect competition market, you know that only this type of market is that market in which price is determined by industry, not by the firms, and firms are always price taker, not maker. But monopolistic competition firms are price maker, oligopoly firms are price maker, and monopoly firm is also price maker, and there is no difference between firm and an industry under these three types of market, like monopolistic competition market, oligopoly market, monopoly market, no difference in firm and an industry. But in perfect competition market, there is a difference between firm and an industry, because industry determine the price and firm take over that price, which is determined by the industry's demand curve and supply curve intersection. That's why demand curve remains always horizontal, or price line remains always constant or same. Under perfect competition, price is uniform or same, but in monopolistic competition market, price is different. In oligopoly market, price is different. But non-price competition exists in two types of market. In monopoly market, there is a lot of price discrimination exists under this market structure. And the nature of demand curve, you know that perfect competition market has parallel to the x-axis demand curve. In monopolistic competition market, downward sloping demand curve, which is more elastic or flatter. Oligopoly market, there is a kinked shaped demand curve, which is more elastic in the beginning and less elastic at the end. In monopoly market, there is a downward sloping demand curve, which is less elastic due to no close substitutes are available. If no close substitutes are available in the market, then curve will be steeper. If more substitutes are available, for example, in monopolistic competition market, more substitute or close substitutes are available, so demand curve will be more elastic. In oligopoly market, substitutes may be available or sometimes may not be available. That's why demand curve is in the beginning more elastic and at the end less elastic, which is known as kinked demand curve. So this is the difference between all types of market structure which we have discussed. Now next is prisoner dilemma. This is also very important concept under this oligopoly market structure. Prisoner dilemma is the dilemma. Dilemma means confusion, and prisoner who commit any crime. If any person committed any crime, but there is no proper evidence, and if two criminals, we assume that if there are two prisoners like prisoner A and prisoner B, and we can show the different opinion or different their thoughts regarding either they confess their crime or not confess their crime in this payoff matrix. This is the payoff matrix in which rows and columns are formed. Prisoner B is showing that column uh, in a vertical
Vertical option is called prisoner B's option, and horizontal form option is called prisoners A option. They have four options. Either they can confess their crime. If both confess their crime, then both will go to jail for 5 years. If one confess their crime and other not confess, so the prisoner who confess their crime, he will be free, and the prisoner who will not confess their crime, he will go to jail for 10 years. And if prisoner A not confess his crime, but prisoner B confess, then this situation will be reversed. It means now prisoner A, who is not confessing his crime, he will go to jail for 10 years, and prisoner B, who is confessing his crime, then he will get free. And if both are not confessing their crime, both are saying that they don't have done any crime, then both will go to jail for 1 year. It means there are dilemma regarding this, that prisoner A and prisoner B, either they confess their crime or not. Two prisoners who have committed any crime, but there is no proper evidence, and both put in different cells, and now they have four options: either they can confess their crime or not confess. Now, in this here collusive behavior and non-cooperative behavior, we can explain with the help of collusive and non-collusive behavior. Then, in which situation prisoner will both prisoner will get benefit or maximum benefit, and in which situation both prisoner will be in worse situation. If both prisoners will confess their crime, then both will go to jail for 5 years. But if one confess their crime, other will not confess their crime, then prisoner situation will be better off, and other will be worse off. And if prisoner A will not confess, it means his situation will be worse, and B confess, B's situation will be better, but both will not get benefit. If both will not confess, then both will go to jail only for 1 year. That is a very good option, but it's not possible because both have committed any crime, but there is no proper evidence. That's why they are put in jail, and different cells. They put in different cells, but there is no way of communication between both of them. That's why uh, both may be confess, both may be not confess. One can confess, other cannot, and same situation happens in case of prisoner A. So, for the best strategy or best option is that collusion. Collusion means if both cooperate to each other and both confess their crime, then both will go to jail 5 years. In this case, both have similar situation. No one prisoner situation is worse, and no one prisoner situation is better off. Both are getting same years of punishment. So in this case, confession is the best option for both the prisoners. It means collusion is the best option for getting maximum profit for the oligopoly market. Now we can explain with the help of game theory. Game theory under oligopoly market. Game theory is that theory in which we can explain the behavior of the firms under oligopoly market. We know that in oligopoly market there are some few sellers exist, and if few sellers exist, uh, they can mutually or group behavior. They can decide the price and quantity of the product. Either they can cheat to each other or they can cooperate to each other. If both firms cooperate to each other, it means both will get 6 profit,
And if both firms cheat to each other, then both will get 4-4 profit. If one firm cheat and other cooperate, then the cheater firm will get more profit and the cooperative firm will get less profit. For example, in case of country A, who is cheating, that will get 8 profit, and country B, who is not cheating or who is cooperating, that will get only 1 profit. In case of other, if country A don't cheat, then situation will be reverse, 1 or 8. So which one is the best option? If both firms cooperate to each other, they can make their joint profit maximized. So collusion is the best option. If oligopoly market, few sellers cooperate to each other, not compete or not enter in cutthroat competition, so they can maximize their joint profit. So game theory tells us about the behavior of the oligopoly market, or it tells us the nature of the few sellers. Few sellers may be cooperative and few sellers may be cheater or non-cooperative. If few sellers are cooperative, then and mutually dependent on each other, then they can make their joint profit maximum. If few sellers are cheater or non-cooperative, then both uh, profit will fall. If one is cooperative and other is non-cooperative, so non-cooperative will earn maximum profit, but cooperative firm will get less profit. So this is game theory. Now, according to John Nash is the name of economist who tells about this game theory and the best strategy for the oligopoly market and for the few sellers. The best option is if both firms cooperate to each other, if both firms enter in collusion and they make cartel, they can maximize their joint profit. So collusion is the best option under this oligopoly market, and it can be explained with the help of this payoff matrix and game theory. Now next is models of oligopoly behavior. There is no single model of oligopoly behavior. An oligopoly model can take two extremes. One is cartel model. You know that cartel is a group of few sellers. And next is contestable market model. And other models like price leadership model, Cournot model, Bertrand model, Stackelberg model, there are so many models exist under oligopoly market. Next is barriers to entry. You know that in this market structure, there are some barriers or restrictions in like monopoly market, which maintains economic profit maximum due to the barriers to entry. And the barriers to entry include patent rights. Next is distribution control. Next is acquisition or merger and takeover. Next is government regulations that limit competitions. Brand loyalty. If any firm has brand loyalty, then no one firm can break his brand loyalty and no one firm can compete with that firm. And network economies, if any seller has huge network and if any firm is doing business in a global market way or nationally and internationally both, then other firms can't enter into the market, because if you have huge investment power, patent right, merger and acquisition power, if government have put some restrictions or regulations which limits the competition, and if any company has brand loyalty or network economies, then other firms will not enter into this market and they will get advantage of this barriers to entry and their profit will be maximized. So all these barriers to entry exist
under this oligopoly market and in monopoly market. Next is the contestable market. What type of market is contestable market? Contestable market is that market where an entrant has access to all production techniques available to incumbents and entry decisions can be reversed without cost. Hit and run entry, when a when a business firm enter an industry to take advantage of temporarily high or supernormal profits. If there is no restrictions for entry and exit, in simple way we can say that contestable market is that market in which there is a freedom of entry and exit. You know that in oligopoly market there is barriers, there is restrictions for entry and exit. But in case of contestable market, there is freedom to enter and exit from the market. Next is sunk cost. Sunk cost is that cost which can't be recovered. If a business decides to leave an industry, the existence of sunk cost make a market less contestable. So sunk cost is that cost which is already sunk and we can't recover that cost like advertising cost. If you put more money in expenditures or more money or expenditures you have made lot of expenditure on publicity of the product but your product is not sell in the market in a large quantity, it means that advertising cost is known as some cost which can't be recovered if a business decides to leave an industry. So, if the some cost exists in the market, it makes less contestable market. Next is contestable market is that market in which there is a competition exists and firm can easily enter and exit from the market. A perfectly contestable market occurs only when entry and exit into is perfectly costless. But if some cost exists, then it will be known as less contestable market. So the key requirement for a contestable market is the absence of some cost. And firms in contestable market face real and potential competition. The threat of hit and run entry from new rivals may be sufficient to keep the industry operating at a competitive price and output. Now, we can conclude from the today's session that we have discussed oligopoly today. Oligopoly market is that market in which only few sellers exist. Oligopolies can end up looking like monopolies or like competitive markets, depending on the number of firms and how cooperative they are. If sellers are in large quantity or very large, that forms perfect competition market. If sellers are only in large but not very large, it will make a monopolistic competition market. If sellers are few, then it will be known as oligopoly market. And if seller is only one, that is monopoly market. So, market structure depends upon the number of buyers and number of sellers, mainly number of sellers. Buyers may be in large number. So, in oligopoly market, sellers are few. They may be cooperative or non-cooperative. The prisoner dilemma shows how difficult it is for firms to maintain cooperation, even when doing so is in their best interest. And policymakers use the antitrust law to regulate oligopolistic behavior. So, oligopoly market is that market in which we can either few sellers may cooperate to each other or either
they can compete with each other. If firms cooperate to each other, they can maximize their joint profit. And if firms compete to each other, then one firm who is cheater, who is competitor, that will earn more profit, but other firm who is cooperating or who is not enter in cheating or not competition, that firm is not entered in competition, that will earn less profit. So the best strategy for these firms are to cooperate with each other and mutually determine the price and quantity of the output, so that they can maximize their profit. So in today's session, we have discussed all these things related to oligopoly market. Thank you.
విద్యార్థి సోదరులారా, ఈరోజు మనము ఇట్లా చూపించేసారు. విద్యార్థి సోదరులారా, ఈరోజు మనము భారత రాజ్యాంగ స్వభావాన్ని సూచించే, భారత రాజ్యాంగ లక్షణాన్ని సూచించే ఒక ముఖ్యమైన విషయం చర్చించబోతున్నాం. అదేంటంటే భారత రాజ్యాంగంలోని చివరి భాగం లోపల చేర్చబడిన అత్యవసర పరిస్థితి గురించి. అత్యవసర పరిస్థితి అంటే ఏంటి? అత్యవసర పరిస్థితి అంటే ఏంటంటే దేశంలో కానీ, దేశంలోని ఒక భాగంలో కానీ ఒక అనుకోకుండా కొన్ని పరిస్థితి నార్మల్గా ఉండడం కాకుండా, నార్మల్ ఆర్డర్, లా అండ్ ఆర్డర్ పాలించడము, లా అండ్ ఆర్డర్తో పరిపాలించబడడం కాకుండా ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితులు కనుక ఉద్భవిస్తే ఆ ఉద్భవించడం వలన నార్మల్గా ఉండే లా అండ్ ఆర్డర్ నడపడానికి వీలు కాకుండా, నార్మల్గా ఉండే జీతభత్యాలు కానీ, ఖర్చులు కానీ చేయలేక ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ చేయలేకపోతాయి. సో అటువంటి పరిస్థితిని మనం అత్యవసర పరిస్థితి అంటాం. ఇంకొక రకం ఏంటంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక రాష్ట్రంలో కానీ, లేదా కొన్ని రాష్ట్రంలో కానీ మన రాజ్యాంగ పరమైన పరిపాలన, రాజ్యాంగయుక్తమైన పరిపాలన కొనసాగకపోతే అక్కడ కూడా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. సో ఈ విధంగా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడడం వల్ల భారత ప్రభుత్వం కానీ, రాష్ట్రపతి కానీ ఏం చేస్తారు? అది పూర్తిగా రాజ్యాంగంలో వ్రాయబడింది. ఏ విధంగా వ్రాయబడింది? ఇక్కడ వ్రాయబడింది అంటే ఆర్టికల్స్ భాగము 18 రాజ్యాంగంలోని 18 భాగంలో ఆర్టికల్స్ 352 నుంచి, ఆర్టికల్ 350 నుంచి ఆర్టికల్ 60 వరకు ఈ రాజ్యాంగ అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడితే రాజ్యాంగ పరంగా పార్లమెంట్ కానీ, మన అధికారంలో ఉన్న మన కేంద్ర మంత్రి శాఖ కానీ, ప్రెసిడెంట్ కానీ ఏ అధికారాలు చేపట్టవచ్చు, ఏ అధికారాలు కొత్తగా చెలాయించవచ్చు, తమకు లేని అధికారాలు చెలాయించవచ్చు అనేది రాయబడింది. దానికంటే ముందు ముఖ్యంగా ఈ మన రాజ్యాంగంలో మూడు రకాల అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు ఆ 3 రకాల అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అసలు సంబంధిత అధికారులు కానీ, సంబంధిత శాసనసభ కానీ, సంబంధిత న్యాయశాఖ కానీ ఏ విధంగా ప్రవర్తించవలసి ఉంటుంది అనేది పొందుపరచవలసింది. సో ఈ 3 అత్యవసర పరిస్థితులు ఏ సందర్భాల్లో మన ప్రకటించవచ్చు అనేది మనం చూడాల్సి ఉంది. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే భారతదేశము విదేశ ఆక్రమణకు గురి అయితే, మొదటి చాలా ఇంపార్టెంట్ సందర్భం, భారతదేశము విదేశాంగ ఆక్రమణకు గురి అయితే అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే విదేశాంగ ఏ దేశం నుంచి కానీ, ఒక దేశంలో సమూహం నుంచి కానీ భారతదేశం కనుక దురక్రమకు గురి అయితే తప్పకుండా ఆ అత్యవసర పరిస్థితిని గట్టెక్కించడానికి, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తగిన దురాక్రమదారులకి తగిన జవాబు చెప్పడానికి మన దేశంలో ఉన్న రక్షణ శాఖలో ఉన్న 3 భాగాలను తయారు చేసి వాళ్ళకి అదనపు ఖర్చు పెట్టాల్సిన బాధ్యత యూనియన్ గవర్నమెంట్. అసలు నిజానికి ఏ అత్యవసర పరిస్థితులైనా యూనియన్ గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ అధికారాలు వస్తాయి. సో దురాక్రమణకు గురి కావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సందర్భము. అందులో ప్రత్యేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతలకు అయితే
నిజానికి ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య బాధ్యత ఏంది? సార్వభౌమాధికారం అంటే భారతదేశం సార్వభౌమాధికారం కోల్పోతుంది ఒకవేళ కనుక ఆ దురాక్రమణదారులను ఎదుర్కొని వాళ్ళని ఓడించి వాళ్ళని వెనుకకు పంపకపోతే. సో ఈ కాలంలో మన భారతదేశంలోని మన రక్షణ శాఖలోని 3 భాగాలను, ఇది పదాతి దళాలు, తర్వాత నౌకాయాన శాఖ మరియు వాయు విమాన శాఖ, ఈ 3 శాఖలను మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ని పురికొల్పి వాళ్ళని తయారు చేసి వాళ్ళకు వచ్చే ఇబ్బందులు, తర్వాత దురాక్రమణ ఎదుర్కోవడానికి చేయవలసిన ఖర్చులు ప్లాన్ చేసుకొని ఇద్దరు కొనసాగిస్తున్నారు. ఉదాహరణకి మీకు తెలుసు, ఇప్పుడు సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ జరుగుతుంది మన ఉక్రెయిన్ దేశం మీద మన రష్యా దండెత్తి మన ఉక్రెయిన్ మీద దురాక్రమణకి ఉక్రెయిన్లో ఉన్న చాలా ప్రాంతాలపై బాంబులతోని, తర్వాత డ్రోన్స్తోని, వాటితో వీటితోని నాశనం చేయగలుగుతుంది. ఆ టైంలో నిజానికి ఉక్రెయిన్ ప్రభుత్వం తప్పకుండా కావాల్సిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, తర్వాత తీసుకుంటుంది కూడా. తర్వాత మన రష్యా ఉక్రెయిన్ నుంచి వెళ్ళిపోయే వరకు కూడా అది రష్యా సైన్యాన్ని ఎదుర్కొంటుంది. సో ఈ విధమైన అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నిజానికి మన భారత ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా మన కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ సలహాతో ప్రెసిడెంట్ అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించవచ్చు. అదేవిధంగా కావాల్సిన మన పరిపాలనా మార్పులు తీసుకురావచ్చు. సో ఆ విధంగా మొట్టమొదటిది మన విదేశీ దురాక్రమణ సందర్భం, ఇది అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడుకోవాలి. ఇక రెండవది ఏంటంటే, దేశంలో ఒక రాష్ట్రంలో కానీ, కొన్ని రాష్ట్రంలో కానీ, అన్ని రాష్ట్రాల్లో కానీ రాజ్యాంగానుసారంగా పరిపాలన కొనసాగకపోతే ఏ రాష్ట్రంలో కానీ అల్లరి చెలరవ్వడం వల్ల ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షాల ఆధ్వర్యంలో కానీ, లేకపోతే ఏ పక్షం లేకుండా మన ఒక వర్గానికి చెందిన ప్రజలు కానీ, యూత్ కానీ, స్టూడెంట్స్ కానీ ఈ అక్కడున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని సామాన్యంగా పద్ధతుల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. బట్ ధ్వంస కార్యక్రమాలు, ధర్నా కార్యక్రమాలు, లొల్లులు, తర్వాత ఇవన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నడుస్తాయి. తర్వాత ముఖ్యంగా ఏం జరుగుతుందంటే, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని యొక్క ధ్యాసను, అటెన్షన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి వైపు డైవర్ట్ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆఫీసులను కూడా ధ్వంసం చేయొచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆస్తులను కూడా ధ్వంసం చేయొచ్చు. సో అటువంటప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో, అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతం అనుకోవాలా, కానీ ఇప్పుడు మనం ఆ సంబంధిత రాష్ట్రంలో అత్యధిక పరిస్థితి ఏర్పాటైతే చేయవచ్చు. సో అటువంటి సమయాల్లో మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వము తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ రాష్ట్రంలో మన ప్రెసిడెంట్ రూల్ అంటారు, అది కూడా అత్యవసర పరిస్థితే నిజానికి. కానీ
పాలన మాత్రం ప్రెసిడెంట్ రూల్ నడుస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని అధికారాలు, శాసనాధికారాలు, న్యాయాధికారాలు మరియు న్యాయాధికారాలు పోతాయి. తర్వాత శాసనాధికారాలు, పాలనా అధికారాలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మన వస్తాయి, చేకూరుతాయి. సో ఇది పరిపాలన కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కానీ అన్ని రాష్ట్రాల్లో కానీ ఒక రాష్ట్రంలో కానీ పరిపాలన రాజ్యాంగపరంగా రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా జరగకపోతే మన ఏర్పాటు చేసిన ప్రకటించవలసిన అత్యధిక పరిస్థితి. ఇక మూడవది ఏంటంటే అది ఆర్థిక సంక్షోభం. ఆర్థిక పరిస్థితి గడ్డుగా ఉన్నప్పుడు, రకరకాల కారణాల వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి గడ్డుగా సంక్షోభంలో పడుతుంది. ఉదాహరణకి ఫ్యామిన్లో మన పంటలు సరిగా పండకపోవడం, ధాన్యాలు, వరి ధాన్యాలు కానీ ఇంకా వేరే ధాన్యాలు అవైలబుల్గా ఉండకపోవడం, ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వ్యాపారస్తులు పర్టికులర్గా వాటిని చాలా అధిక ధరలకు అమ్మేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అత్యవసర ప్రతి నిజానికి మన దేశంలో ఇది ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే విదేశాంగ నిధులు, మన ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ పూర్తిగా కొరబడతాయి. అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఇది అంటారు, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ పూర్తిగా, అంటే మనం చేసే ఎగుమతులు తక్కువ కావడం వల్ల, మనం చేసుకునే దిగుమతులు ఎక్కువ కావడం వల్ల ఆ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు కూడా పూర్తిగా అత్యధిక పరిస్థితి. అసలు నిజానికి 1990లో నిజానికి మన దేశంలో కొత్త ఆర్థిక విధానాలు, కొత్త పాలనా విధానాలు అంటే ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్, ఆ ముఖ్యంగా ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ మన తీసుకురావడం ఎందుకు జరిగిందంటే అసలు అప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో మన దేశం చాలా గడ్డ పరిస్థితి. రిజర్వ్స్, చాలా ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్, ఫారిన్ కరెన్సీ చాలా తక్కువైంది. సో అప్పుడు నిజానికి అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పాటు చేసేటువంటి, కానీ మన అప్పుడున్న మన గవర్నమెంట్ వేరే పాలసీలను ప్రవేశపెట్టి, అంటే మన ఎల్పిజి, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్, ఇతర కొన్ని చట్టాలు, కొన్ని విధానాలు పూర్తిగా విత్డ్రా చేసుకొని కొత్త పద్ధతులు చేయడం జరిగింది. అప్పుడు దానికి ఆర్థిక పరిస్థితి అయిపోయింది. తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితి కూటుకు పట్టింది. అంటే నిజానికి ఒకవేళ మన ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే, కేంద్ర ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే దానికి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా డిక్లేర్ చేసింది. సో ఈ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇంకో కారణాల వల్ల కూడా, ఏ కారణాల వల్ల ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించవచ్చు, తర్వాత సరైన కొత్త పరిస్థితులను నెలకొల్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మూడు రకాల అత్యధిక పరిస్థితులు, అత్యవసర పరిస్థితులు మన దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించవచ్చు. తర్వాత తదనుగుణంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టవచ్చు, కొత్త కార్యక్రమాలు చేపట్టవచ్చు. అయితే ఈ అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించినప్పుడు ఏ శాఖలపై, ఏ అధికారులపై, ఏ సభలపై, రాజ్యాంగ సభలపై దాని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సంబంధిత, ఫస్ట్ మనం ఇది తీసుకుంటాం, మన కార్యనిర్వాహక శాఖలు తీసుకుంటాం. కార్యనిర్వాహక శాఖ కేంద్ర స్థాయిలో ప్రెసిడెంటు, దాని తర్వాత కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ, తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయిలో గవర్నరు మరియు రాష్ట్ర మంత్రిత్వ శాఖ. ఈ కార్యనిర్వాహక శాఖకు సంబంధించి మనం చూసుకుంటే ఈ కాలంలో గవర్నర్, ప్రెసిడెంట్ యొక్క బాధ్యత, తర్వాత అధికారాలు ఎక్కువైతాయి. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతలు ఎక్కువైతాయి. దాని వలన
ఆ కారణం వలన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క కార్యనిర్వాహక అధికారాలు తక్కువైపోతాయి. కొన్ని విషయాలలో అసలు పూర్తిగా ఉండవు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న అసెంబ్లీస్, శాసనసభల యొక్క అధికారాలు కూడా మన కోల్పోబడతాయి. అంటే ఇది శాసనాధికారాలు, శాసనసభలు కొన్ని సెషన్స్ ఉంటాయి. అది ఇంటర్ సెషన్, ఈ సెషన్, ఆ సెషన్, ఆ కాలం వచ్చే వరకు సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అవి ఉండవు అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదేవిధంగా న్యాయశాఖ కూడా చాలా ప్రభావానికి, ఈ అత్యవసర పరిస్థితి యొక్క ప్రభావానికి మన లోనవుతుంది, గురి అవుతుంది. ఎట్లా అంటే సామాన్య పరిస్థితులు ఏంటంటే న్యాయశాఖ ఏం చేస్తుంది? ఒక గవర్నర్ కానీ, రాష్ట్రపతి కానీ, శాసనసభ కానీ, కేంద్ర శాసనసభ కానీ వాళ్ళు చేసిన పనులు రాజ్యాంగానుసారంగా ఉన్నాయా లేవా అని చూడడం యొక్క ముఖ్యమైన బాధ్యత. అది ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేసినా కానీ, లేకపోతే సూమోటో అంటే ఎవరు చేయకుండా కూడా తనకు తానే చొరవ తీసుకొని మన ఈ న్యాయశాఖ అన్ని లెవెల్లో దాన్ని పనిచేయవలసి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో, ప్రకటించిన కాలంలో న్యాయశాఖ కూడా చాలా బలహీనతకు గురి అవుతుంది, లోనైంది. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు అత్యవసర పరిస్థితి రాష్ట్రపతి అత్యవసర పరిస్థితి డిక్లేర్ చేశాడా లేదా అని న్యాయశాఖ పరిశీలించి అబ్జర్వ్ చేస్తుందా, క్వశ్చన్ చేస్తుందా అనేది మనం లేవనెత్తితే నిజానికి అది లేవనెత్తడానికి లేదు. న్యాయశాఖ ఈ అత్యవసర పరిస్థితి సబబైనదేనా అని న్యాయశాఖ పరిశీలించనక్కర్లేదు, ప్రశ్నించనక్కర్లేదు. అయితే ఒకటి ఉంది అందులో, న్యాయశాఖ ఏంటంటే న్యాయశాఖ ఈ అత్యవసర పరిస్థితి డిక్లేర్ చేసినప్పుడు, ప్రకటించినప్పుడు సరైన ప్రొసీజర్ పాటించిందా లేదా అనేది మాత్రమే చూస్తారు. సరైన ప్రొసీజర్ పాటిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేంద్ర ప్రభుత్వము మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో సరైన మన రాజ్యాంగయుక్తమైన పరిపాలన కొనసాగుతున్నప్పుడు నిజానికి మన రాష్ట్రపతికి సలహా ఇచ్చి ఆ రాష్ట్రంలో మన ప్రెసిడెంట్ రూలు నిలబడుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క రాష్ట్రపతికి సలహా సరించిందా లేదా, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రభుత్వం లేకముందే ప్రెసిడెంట్ అతనికి తాను మన రాష్ట్రపతి పాలనకు దించాడా, లేకపోతే అత్యవసర పరిస్థితి విధించాడా అనేది న్యాయశాఖ చూడవచ్చు. కానీ అత్యవసర పరిస్థితులు నిజంగా ఏర్పడ్డాయా లేవా, అత్యవసర పరిస్థితి లేకముందే ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి మన డిక్లేర్ విధించి ప్రకటించి మన ఈ చేయవలసిన కార్యక్రమాలు చేయవచ్చు అని చేస్తూ పోతే మాత్రం దాన్ని పరిశీలించి సరైన పరిస్థితి, అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించే పరిస్థితి ఏర్పడిందా లేదా అని పరిశీలించే శక్తి, అధికారము మన ఈ న్యాయశాఖకు లేదు, న్యాయశాఖ కోల్పోతుంది. సో ఈ విధంగా కార్యనిర్వాహక శాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ ఎట్లా అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము మన రాష్ట్రపతి సలహా ఇవ్వడం ద్వారా ఇచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రపతి పాలన విధిస్తాడు, ప్రకటిస్తాడు. ఎందుకంటే ఈ సాధారణ దానికైనా అన్నిటికీ అతనే కదా, అతని ఆమోదం ముద్రలేంది, ఆమోదం ముద్ర లేనిది అసలు ఏది బయటికి రాదు, ఏది అమలులోకి రాదు. సో అదేవిధంగా కార్యనిర్వాహక శాఖ అనేక ప్రభావాలకి లోనవుతుంది, గురి అవుతుంది. ఏది అంటే పర్టికులర్గా రాష్ట్రాల్లో కార్యనిర్వాహక శాఖ ఉన్నదా లేదా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే కార్యనిర్వాహక శాఖలో గవర్నర్ కానీ ఇతర అధికారులు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కార్యనిర్వాహక శాఖ యొక్క కన్సర్న్లో మెదులుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తే అదే చేస్తుంది.
There is no government like state government. చీఫ్ సెక్రటరీ చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్పిన ప్రకారం నడుచుకుందాం, వాళ్ళిద్దరు కలిసి దాన్ని చేస్తే నడవదు. ఒకవేళ అట్లా నడిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం సైన్యాన్ని పంపి ఆ యొక్క యాక్టివిటీస్ని ఆపుతుంది. తర్వాత లేకపోతే అటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్ని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెడుతుంది. సో ఈ విధంగా కార్యనిర్వాహక అధికారులు కూడా తమ యొక్క నార్మల్ సామాన్య అధికారాలు కోల్పోతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, IAS officers are the important central, people in the administration of the country and in the administration of the states and in the administration of the district. As we know, each district has its own IAS officers and IPS officers. So, ఆ విధంగా కార్యనిర్వాహక శాఖ కొన్ని మన మార్పులకి లోనైపోయింది. సో కార్యనిర్వాహక శాఖ అయిపోయింది, న్యాయశాఖ. ఇంకొకటి మిగిలింది మన శాసనశాఖ. శాసనసభలు కేంద్ర స్థాయిలో పార్లమెంట్లో ఉన్న ఎగువ సభ రాజ్యసభ, దిగువ సభ లోక్సభ, ఈ ముఖ్యమైన కేంద్ర శాసనసభలోని భాగాలు ఏ మార్పులకు లోనైనాయి, ఏ కొత్త అధికారాలు చేపడతాయి, ఏ కొత్త అధికారాలు పొందుతాయి అనేది మనం చూడాలి. అయితే ఈ అత్యవసర పరిస్థితి డిక్లేర్ చేసినప్పుడు నిజానికి రాష్ట్ర మన ఈ కేంద్ర స్థాయిలో కొత్త మన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అయితే కేంద్ర స్థాయిలో ఏం జరుగుతాయంటే, పార్లమెంటు 2 నెలల వరకు అత్యవసర పరిస్థితి విధించిన తర్వాత ఆ పార్లమెంటు 2 నెలల లోపు దానికి వ్యతిరేకంగా ఒక చట్టం చేయడం కానీ, ఒక నిర్ణయం, ఒక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక వ్యతిరేకంగా నిర్ణయం తీసుకోకపోతే మాత్రము ఆ అత్యవసర పరిస్థితి 6 నెలల వరకు కొనసాగుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ మార్చడానికి పార్లమెంట్లో ఒక మన ఉభయ సభల ఆమోదంతో ఆ అత్యవసర పరిస్థితిని మళ్ళీ పొడిగించవచ్చు. సో శాసనసభ అయితే రాష్ట్ర శాసనసభలకి ఏమవుతుంది, రాష్ట్ర శాసనసభలకి నిజానికి ఏ హక్కులు ఉండవు, అసలు చట్టాలు చేసే హక్కులు ఉండవు, హక్కులు కోల్పోబడతాయి. తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వము కొత్త చట్టాలు ఇచ్చవచ్చు, ఆ చట్టాలని మన ఈ పరిమితమైన కాలానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అమలు చేయవచ్చు. సో ఈ విధంగా మొదటి రకమైన అత్యవసర పరిస్థితి విదేశీ దురాక్రమణ వల్ల. రెండవ సందర్భం ఏంటి, రాష్ట్రంలో మన దేశంలోని ఒక రాష్ట్రంలో కానీ, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కానీ, అన్ని రాష్ట్రాల్లో కానీ రాజ్యాంగానుసారంగా పరిపాలన జరగకపోతే ఏర్పాటు చేస్తుంది. సో మూడవ రకమైన అత్యవసర పరిస్థితి ఏంటి అంటే, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏర్పడినప్పుడు నిజానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్రపతి మన అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించవచ్చు, అత్యవసర పరిస్థితిని విధించవచ్చు. అయితే అది నేర్చుకున్నాము. అయితే ఆ కాలంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఆ ఆర్థికపరమైన అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు దేశంలో ఆర్థిక పరిస్థితి గడ్డుగా ఉన్నప్పుడు, ఉదాహరణకి మనం ఈ కాలంలో మన ఒక 1 ఇయర్ నుంచి శ్రీలంకలో గడ్డు అయిన ఆర్థిక పరిస్థితి ఏర్పడింది. దాని తర్వాత పాకిస్తాన్ ఏర్పడింది. శ్రీలంకలో మాత్రం అసలు గొడవ ఏంటి, ఆర్థిక పరిస్థితి అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత కూడా పరిస్థితి కుదుటపడడం లేదు. సో ఇక్కడ చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే, మన దేశంలో కూడా ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా సంక్షోభంలో పడిపోతే అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం
రాష్ట్రపతి ద్వారా అనేక విధానాలు రూపొందించవచ్చు, అనేక మన చర్యలు, అత్యవసర చర్యలు చేపట్టవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం చేసే ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలా. ఉదాహరణకి అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు చాలామంది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆదాయాన్ని కోల్పోతారు. ఇండస్ట్రీస్లో ప్రొడక్షన్ సరిగా జరగలేదనుకోండి, జరిగినప్పుడు అది మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వర్కర్స్కి సరి అయిన పే చేయలేకపోతుంది, సరి అయిన పేమెంట్స్ ఇవ్వకపోతుంది. అదేవిధంగా మన వ్యవసాయ రంగంలో సంక్షోభం వస్తే వ్యవసాయదారులు సరిగా పండించుకొని వాళ్ళ యొక్క ఆహారానికి, డే టు డే ఆహారానికి మన కావాల్సిన పదార్థాలను, ధాన్యాలను సమకూర్చుకోలేకపోతారు. అదేవిధంగా సామాన్యుడి కొనుగోలుదారులకు కూడా అసలు నీకు ధాన్యం దొరకదు. సో ఇటువంటప్పుడు మన ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి అన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎవరైనా సమాజానికి వ్యతిరేకంగా, ఈ అత్యవసర పరిస్థితులకు కావలసిన అవసరాలకు వ్యతిరేకంగా ఏది మన గోడంలో కానీ, తర్వాత ఇంకా వేరే సీక్రెట్ ప్రాంతాల్లో, సీక్రెట్ గోడౌన్లో ఈ వ్యాపారస్తులు కనుక ధాన్యాన్ని నిల్వ చేస్తే అది అటాక్ చేసి ఆ ధాన్యాన్ని మనం ప్రభుత్వం మన యాక్చువల్గా మొత్తం తీసుకోవచ్చు, ప్రభుత్వ ఆధీనంలో తీసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనకు సామాన్యంగా ప్రభుత్వం ప్రతి నెల తమ ఉద్యోగులకి, ఆఫీసర్స్కి, అధికారులకి జీతభత్యాలు ఇవ్వాలి. జీతభత్యాలు ఇచ్చినప్పుడు, అత్యవసర ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే సమానంగా సరి అయిన మన పాలన జరుగుతుంది. లేకపోతే అట్లా కానప్పుడు ఏం చేస్తాను, మన ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నిరసన తెలపడం కానీ, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు చేపట్టడం కానీ, వాళ్ళు పని చేయకుండా స్ట్రైక్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. సో కానీ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రం అట్లా కాదు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులు ఎటువంటి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు చేపట్టకూడదు. తర్వాత అవసరమైతే కేంద్ర ప్రభుత్వము తమ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులని, అది పోలీస్ శాఖ కానీ, న్యాయశాఖ కానీ, కార్యనిర్వాహక శాఖ కానీ, ఎవరి అయినా కూడా జీతభత్యాలు తగ్గింపు చేయొచ్చు, సగం వరకు కూడా కట్ చేయొచ్చు. తినాలా, పని చేయాలా, తినాలా, పడుకోవాలా, అంతే. ఏ ఏ ఏ ఖర్చులు కూడా ఎక్కువ పెట్టకపోకూడదు. సగం మన ప్రభుత్వం సగం వరకు జీతం కట్ చేసిస్తే ఆ సగం జీతంతోనే మన ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానీ, ప్రభుత్వ ఆఫీసర్స్ కానీ వాళ్ళు బతకవలసి ఉంటుంది, రెడ్యూస్డ్ లైఫ్ బతకవలసి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పాటైనప్పుడు, మన ప్రకటించినప్పుడు మన జరిగే విధానం, మన ఏర్పడే పరిస్థితులు, ఉద్యోగస్తులు, సంబంధిత అధికారులు ప్రవర్తించిన విధానం. సో దే హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ టు ద గవర్నమెంట్, ఈవెన్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ రిడ్యూసెస్ ద సాలరీస్ ఆఫ్ ది ఆఫీసర్స్. తర్వాత అత్యవసర ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏర్పడ్డప్పుడు ఇంకా మన రక్షణ శాఖలో కూడా, ఎందుకంటే ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు రక్షణ శాఖ ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. అంటే మన రక్షణ శాఖ ఎప్పుడు కోసం చూస్తే దేశం దురాక్రమణకి గురైనప్పుడు, నార్మల్ పరిస్థితులు ఉన్నాయనుకోండి, నార్మల్ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడితే, ఆర్థిక సంక్షోభానికి ఏర్పడితే మన దేశ రక్షణకు మన పోరాడే సైనికులు కూడా అది ఈ ఆర్థిక పరిస్థితికి మన అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక సైనిక దురాక్రమణ తప్ప వేరే సందర్భాల్లో, వేరే పరిస్థితులు. సో ఈ విధంగా 3 రకాల ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితులు ప్రకటించవచ్చు.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి వస్తాయి. అదేవిధంగా మన ఒక్కొక్క ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిన పరిస్థితులు ఏర్పడితే ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వము తన యొక్క అధికారాలను చెల్లించవచ్చు. అయితే మరి రాజ్యాంగపరంగానే ఇదంతా కరెక్టా అంటే కరెక్టే అని రాజ్యాంగంలో రాసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాలంలో మన రాజ్యాంగానికి, మన దేశానికి, మన పౌరులకి, మన రాజ్యంలో ముఖ్యంగా సెంట్రలైజ్ కేంద్ర బిందువుగా పొందుపరచబడిన ప్రాథమిక హక్కులు పార్ట్ 3లోని హక్కులన్నీ నిజానికి హరించబడతాయి. ప్రజలు కోల్పోతారు. ఎందుకంటే నార్మల్ పరిపాలన జరగాలంటే కొందరు, మన ఉదాహరణకి అల్లర్లు అనుకోండి, దేశంలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అల్లర్లు పెడితే అల్లర్లు అణచివేయడానికి అల్లర్లు ఫలానా వ్యక్తుల సమూహం వల్ల ఏర్పడబోతున్నాయి కనుక అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము వాళ్ళ సంబంధిత మన అనుమానితులను మనం అరెస్ట్ చేయొచ్చు, జైల్లో పెట్టచ్చు. అది పెద్ద పెద్ద అధికారులు కానీ, ఉదాహరణకి ఇందిరాగాంధీ 1975లో జయప్రకాష్ నాయకత్వంలో కొనసాగింపబడుతున్న అల్లర్లు, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక అల్లర్లు అణిచివేయడానికి ఇందిరాగాంధీ అత్యధిక పరిస్థితి ఏర్పాటు చేసింది, ప్రకటించింది. అంటే అప్పటి రాష్ట్రపతి ఇది అత్యవసర పరిస్థితి అది చేశారు. అప్పుడు నిజానికి 1975 నుంచి 1977 వరకు, అంటే కొత్త ఎన్నికలు, జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరిగే వరకు మన అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించబడింది. అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండే. ఇందిరాగాంధీ నిజానికి మన కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ ఈ అప్పుడున్న రాష్ట్రపతి చేత ఆర్థిక పరిస్థితి ప్రకటింపజేసి పరిపాలన, ఒక కేంద్రీకృత పరిపాలన కొనసాగించడం జరిగిందన్నట్టు. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ టైంలో మీకు తెలిసింది, దానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు కానీ, దానికి సంబంధించిన లైబ్రరీలో ఉండే మ్యాగజైన్స్ కానీ, న్యూస్ పేపర్స్ కానీ మీరు చూస్తే కనుక అప్పుడు ఆ అత్యవసర పరిస్థితులు ఏమైంది అనేది మీకు తెలుస్తుంది. అసలు ఏమవుతుంది అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించితే అనేది పూర్తిగా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నిజానికి చాలా మందిని ప్రతిపక్షంలో ఉన్న లీడర్స్, ప్రతిపక్షానికి సంబంధించిన లీడర్స్ని జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. రాజకీయ కలాపాలను మాత్రం స్తంభింపజేసి జయప్రకాష్ నారాయణ, తర్వాత బీజేపీ నాయకులు, దాని తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ నాయకులను అందరినీ జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మన ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 పాయింట్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇందిరాగాంధీ ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చి అది మొత్తం దేశంలో మన అమలు చేసింది. అది ప్రత్యేకంగా కొత్తగా అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించిన తర్వాత ఆమె మంత్రిత్వ శాఖ భావించిన ప్రకారం, అనుకున్న ప్రకారము మన అప్పుడున్న దేశంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఆ ఆర్థిక పరిస్థితి నుంచి, ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి ఎట్లా కట్టెక్కాలా అని ఆలోచించి అప్పుడు ఆమె మంత్రిత్వ శాఖలో చర్చించి ఆ కొత్త 20 పాయింట్ ప్రోగ్రాం అది ప్రవేశపెట్టి అమలు చేయడం జరిగింది. సో అత్యవసర కాలంలో ప్రాథమిక హక్కులు పోతాయి అందరికీ. చాలా ఉన్నాయి ప్రాథమిక హక్కులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఉండదు. రైట్ టు ఫ్రీడమ్ రెండవ ముఖ్యమైన
హక్కు, ఫ్రీడమ్లో ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కోల్పోతారు. అదేవిధంగా రైట్ అగైనెస్ట్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అంటే అది ఉదాహరణకి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఉత్పత్తి కేంద్రాలు కానీ కంపెనీలు కానీ తక్కువ పేమెంట్తోని ఎక్కువ మన పని తీసుకుంటే అది ప్రభుత్వ శాఖల్లో కానీ ప్రైవేట్ శాఖల్లో కానీ నిజానికి మన కేంద్ర ప్రభుత్వము మన తక్కువ దోపిడీకి చేసే పరిస్థితులు కరెక్టే, దోపిడీ చేసే విధానం కూడా కరెక్టే అని అనుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఆ పరిస్థితిని గడ్డెక్కడానికి పర్టికులర్గా ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి మన ప్రకటించారు. సో ఇవి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఏర్పాటు మన పొందుపరచబడిన ఆర్థిక పరిస్థితులు. మనం బాగా గమనించవలసింది ఏంటంటే ఇందులో 1975లో 1977 వరకు మన దేశంలో మన అమలు చేయబడ్డ అత్యవసర పరిస్థితి మన దాని కనుక చూస్తే మనకి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. సో ఇవి ఆర్టికల్ 352 నుంచి ఆర్టికల్ 360 వరకు రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడింది. మనము ఇవి ఒకసారి కనుక సమీక్షించుకుంటే భారతదేశంలో పార్ట్ 18లో అత్యవసర పరిస్థితులు ప్రకటించవచ్చు అని రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడినది. నెంబర్ 1. ఆ అత్యవసర పరిస్థితి ఎవరు ప్రకటించవచ్చు, ఎవరు విధించవచ్చు అంటే రాజ్యాంగపరంగా చట్టబద్ధంగా మన కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖ అది మన ఇది రాష్ట్రపతికి సూచించి సలహా ఇచ్చి అది మన అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొల్పవచ్చు. ఆ కాలంలో ఈ అత్యవసర పరిస్థితి 2 నెలల వరకు కనుక 2 నెలల వరకు ఉండి ఆ 2 నెలల కాలంలో ఈ మన విత్డ్రా కాకపోతే ఆ అత్యవసర పరిస్థితి 6 నెలల వరకు కొనసాగుతుంది. మళ్ళీ 6 నెలల వరకు నుంచి పొడిగించాలంటే పార్లమెంట్ యొక్క ఆమోదం ఉంటుంది. అది మన పొడిగింపబడాలా. అది తర్వాత ఇంకొకటి మనము రివ్యూ చేసుకుంటే అత్యవసర పరిస్థితులు ముఖ్యంగా 3 రకాలు. ఏంటివి? ఒకటి మన విదేశ దురాక్రమణ జరిగినప్పుడు ఏ దేశాల సమూహమైనా మన దేశంపై దండెత్తినప్పుడు అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొల్పి విధించి మన కేంద్ర ప్రభుత్వము దానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవచ్చు. ఆ టైంలో మన ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇష్టం వచ్చిన పనులు చేయవచ్చు, ఇష్టం వచ్చిన కార్యనిర్వాహక విధులు మన అమలు చేయవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి కార్యనిర్వాహక అధికారులు మన ఏమంటుందండి గుంజుకోవచ్చు, తమ చేతి కిందికి తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవచ్చు, పరిపాలన అంతా తన ఆధీనంలోకి తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ఆ కాలంలో రాష్ట్ర శాసనసభ చట్టాలు చేసే అధికారులు కోరుకుంటారు. అదేవిధంగా మన కేంద్ర ప్రభుత్వంలోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం న్యాయశాఖ తమ యొక్క న్యాయ సమీక్ష చేసే అధికారాలు ఎవరన్నా కార్యనిర్వాహక శాఖలో ఏ శాఖకు వ్యతిరేకంగానే, ఏ అధికారి వ్యతిరేకంగా కానీ, అదేవిధంగా ఈ శాసనసభలో చేయబడ్డ ఏ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా కానీ ఎవరైనా కేసు పెట్టినప్పుడు, పిటిషన్ ఇచ్చినప్పుడు,
మన ఇమీడియట్గా న్యాయశాఖ మన ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క చర్యలకి అత్యవసర పరిస్థితి డిక్లరేషన్ వ్యతిరేకంగా పోకూడదు. అంటే ఈ అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో నిజానికి ఫండమెంటల్ రైట్స్ పూర్తిగా పౌరులు కోల్పోతారు, అధికారులు కూడా కోల్పోతారు, మన రాజకీయాల్లో ఉన్న రాజకీయ పార్టీ నాయకులు కోల్పోతారు. అది పరిస్థితి. సో అది మన రాష్ట్ర శాసనసభలపై పడే ప్రభావం. అదేవిధంగా పౌరులు వ్యక్తి యొక్క మన స్వాతంత్రాన్ని, హక్కులను పూర్తిగా కోల్పోతారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే భావ ప్రకటన ఉండకూడదు. తర్వాత మన ఇది ఏమంటారు, పత్రికా ఎడిటర్స్ తమ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎడిటోరియల్స్ ప్రచురించడానికి హక్కు లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యవసర పరిస్థితి విధించి చేసే చర్యలు సరైన వాళ్ళని పేపర్లో రాసి నార్మల్గా ప్రభుత్వానికి క్రిటిసైజ్ చేస్తూ రాస్తాం కదా. కానీ అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో ఆ విధంగా చేయకూడదు. సో మ్యాక్సిమం కంట్రోల్ అవుతాయి, న్యూస్ పేపర్ కంట్రోల్ అవుతాయి. తర్వాత ఈ మన ఇతర రాష్ట్ర రేడియో అండ్ టెలివిజన్ ఇటువంటి యొక్క మన కార్యఫలాలు, వాటన్నిటి యొక్క కార్యఫలాలు కూడా అవి మన ప్రభావితంకు లోనైతాయి. అసలు మొత్తం క్లోజ్ చేయబడవచ్చు, లేకపోతే క్లోజ్ చేయబడడం కాకుండా కూడా ప్రభుత్వం ఏది చెప్తే అది చేయాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 ప్రోగ్రామ్ మన 75లో ప్రకటించిన, అమలు చేసిన అత్యవసర పరిస్థితి ఉందంట. ఆ అత్యవసర పరిస్థితి గురించి అన్ని ప్రచారం చేయాలి. న్యూస్ పేపర్స్ కానీ, మన మ్యాగజైన్స్ కానీ, టీవీలు కానీ, మన రేడియో కానీ. సో అవి ప్రచారం చేయాలి, వాటికి ప్రాముఖ్యత చేయాలి, గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వాలి. సో మీడియా మిత్రులు కూడా అది మన ప్రభుత్వానికి శత్రువులు అవుతారని, లేకపోతే మీడియా మిత్రులు గవర్నమెంట్కి ఫ్రెండ్స్ కావాలి. అది గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్తే అది చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో మన విదేశాంగ పర్టికులర్గా మన ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొల్పి ప్రకటించి అమలు చేసే కార్యక్రమంలో, చర్యలలో ముఖ్యంగా మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వ అధికారులు తమ యొక్క మన జీతభత్యాలను నార్మల్గా పొందుతారా అంటే పొందరు. పర్టికులర్గా ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో వాళ్ళు జీతభత్యాల్లో ప్రభుత్వం కోత విధించవచ్చు. సో మన ఇటు స్వాతంత్రం పోతుంది, అటు మన ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా పూర్తిగా మారిపోతుంది. సామాన్యంగా వచ్చే జీతం రాదు. సో సో ఈ విధంగా మన దేశంలో 3 సందర్భాల్లో ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రకటించి దానికి కావాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొల్పి కావాల్సిన విధానాలు రూపొందించి అప్పుడు అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడడం వల్ల వచ్చిన సమస్యల్ని పరిష్కారం చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ సామాన్యంగా ఈ కాలంలో మన 1975లో అత్యవసర పరిస్థితి డిక్లేర్ చేయబడి తర్వాత ఇందిరాగాంధీ నాయకత్వంలో అది అమలు చేయబడిన విధానాన్ని చూస్తే దానికి చాలామందిని జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. అట్లా జరగడం వల్ల 1972లో
సారీ 1977లో అందరూ మా మన ఇందిరాగాంధీ ఫస్ట్ అత్యవసర పరిస్థితి నిర్దేశించినారు, పొడిగించింది, చాలా కాలం పొడిగించింది, అత్యవసర పరిస్థితిని అమలు చేసింది, అనేక చర్యలు చేపట్టింది, 25 ప్రకారం చేపట్టింది. చేయించిన తర్వాత చాలా చేసిన తర్వాత ఈ అణచివేతకి గురైన వాళ్ళు అత్యవసర పరిస్థితి లిఫ్ట్ చేసింది, విత్డ్రా చేసుకున్నప్పుడు అందరూ ప్రతిపక్ష నాయకులు అందరూ సిద్ధాంతపరంగా వ్యతిరేకంగా మన వైరుధ్యాలు ఉన్నా కూడా వ్యతిరేకంగా ఒకరికొకటి వ్యతిరేకంగా ఉన్నా కూడా ఈ అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడిన తర్వాత అందరు జైలు నుంచి బయటికి మళ్ళా మన రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత మాత్రం ఈ కొత్తగా జనరల్ ఎలక్షన్స్ ప్రకటిస్తే ఆ ఎన్నికల్లో పాల్గొనడానికి మాత్రం మన ఏంటిది అందరు ప్రతిపక్షాలు అందరూ పర్టికులర్గా ఈ మన జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అందరూ ఒకటి కావడం జరిగింది. అదే దానివల్ల ఏమైంది అంటే ఇది జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరాగాంధీ మన నాయకత్వంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ఏదైతే మన అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పాటు చేస్తుందో ఆ ఇందిరాగాంధీ అధికారం కోల్పోవడం జరిగింది. అప్పుడు జనతా పార్టీ ఏర్పడింది. జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. నిజానికి ఆ కాలంలో నాకు జ్ఞాపకం ఉంది, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అయితే ఈ అణచివేత గురైన అణచివేత చేత నెగటివ్గా ప్రభావితమైన ప్రజలందరూ ఈ ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకమయ్యారు, ఇందిరాగాంధీ విమర్శించారు. తర్వాత ఈ జనతా పార్టీలో ఉన్న సమూహం అంతా, ఫ్రంట్ అంతా వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన పార్టీకి, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన గ్రూప్కి ఇది మన ఓటేజ్ ఉంటుంది. దానివల్ల నిజానికి చాలామంది చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇది అపోజిషన్ పార్టీస్ అధికారంలో వచ్చినాయి. ముఖ్యంగా చూస్తే 1977లో తెలంగాణ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ అంటారు, అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో ఉండే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ త్రిపురలో, కేరళలో, వెస్ట్ బెంగాల్లో అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. అంటే ఎన్నికల్లో గెలిచి మన తమ యొక్క కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇతర దేశాల్లో, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు అధికారంలోకి చేయడం జరిగింది. సో అది కొనసాగింది. దాని తర్వాత ఒక 2 years తర్వాత నిజానికి జనతా పార్టీలో కూడా చీలికలు రావడం జరిగింది. చీలికలు రావడం వల్ల మళ్ళీ అసలు మళ్ళా ఈ ఏకఛత్ర జనతా పార్టీ లేకపోవడం వల్ల నిజానికి కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇదివరకు తనకున్న ప్రతిష్ట, ఇదివరకు తనకున్న ఇమేజ్, గౌరవం మళ్ళీ రీగెయిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పని చేయడం మొదలుపెట్టింది. సో నిజానికి అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొల్పితే ఇంకా మన వ్యతిరేక పరిస్థితులే వస్తే, ఎవరైతే ఆర్థిక పరిస్థితి ప్రకటిస్తారో, ఎవరైతే ఆర్థిక పరిస్థితులు నెలకొల్పి కొత్త విధానాలు అమలు చేస్తారో నిజానికి ఆ పరిస్థితి రాకూడదు అని భావించి చాలామంది 1977 తర్వాత నిజానికి అంతరంగిక అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించలేదు, తీసుకురాలేదు. అఫ్కోర్స్ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్రపతి పాలన విధించారు, అదొక రకమైన అత్యవసరం. కానీ మన ఇది మొత్తం దేశం మొత్తం మీద ఇందిరాగాంధీ చేపట్టిన అత్యవసర పరిస్థితి మాత్రము రాలేదు. ఎందుకంటే ఇందిరాగాంధీ అందరిని అణిచివేసి, రాజ్యాంగ ప్రత్యర్థులని అణిచివేసి తమ యొక్క పాలసీని, తమ యొక్క విధానాన్ని మన ఏమంటుందని బలవంతంగా అమలు చేయడం వల్ల అసలు మన ప్రభుత్వం, అంటే అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం వాళ్ళ ప్రతిష్ట పోతుంది, మళ్ళీ ఎన్నికల్లో మళ్ళీ రాదు. అంటే మన ప్రజలకి వేరే లోపాలను, వేరే లోట్లున్న పర్వాలేదు కానీ
ఫ్రీడము, సమానత్వం, తర్వాత మన స్వేచ్ఛగా పనిచేసే పరిస్థితి కనుక లేకుంటే అసలు నిజానికి మన ప్రభుత్వం ఇవ్వకున్నా పర్వాలేదు, కానీ ప్రభుత్వం చేసే పనులలో స్వాతంత్రం ఉండాలా, ఫ్రీడమ్ ఉండాలా, దాని తర్వాత సరైన పరిస్థితి ఉండాలి. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీసులలో పోతే నీకు వాళ్ళే ఆఫీసులన్నీ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కన్సర్న్లు మెదులుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకూలంగా అవి మెదులుతున్నప్పుడు తప్పకుండా సామాన్య మానవులు, ఇతరులు ఈ గడ్డు పరిస్థితికి అనుకూలంగా మన బాధపడడం జరుగుతుంది. సో మన 1977 తర్వాత ఇప్పుడు అత్యధిక పరిస్థితి ఏర్పాటు కాలేదు. అయితే ఇది మన భారతదేశంలో అన్ని పార్టీలు నేర్చుకున్న పాఠం అని చెప్పవచ్చు. అందువల్లనే తర్వాత ఇప్పుడు అత్యవసర పరిస్థితి. సో ఈ విధంగా అత్యవసర పరిస్థితి మనకి ఏమి సూచిస్తుంది అంటే మన దేశంలో ఉన్న మన దేశంలో మన రాజ్యాంగంలో ఉన్న మన అత్యవసర పరిస్థితి ప్రొవిజన్స్ మనకి ఏం సూచిస్తున్నాయంటే ఒక కాలం వస్తే, ఒక టైం వస్తే మన భారతదేశము ఏకకేంద్ర ప్రభుత్వం కలిగి ఉన్నదిగా మారచ్చు. మన సామాన్యంగా మన భారతదేశం సామాన్య పరిస్థితుల్లో రాజ్యాంగ పరంగా మొత్తము మన సెంట్రల్ లిస్ట్ వేరు, స్టేట్ లిస్ట్ వేరు, తర్వాత లోక స్థానిక ప్రభుత్వాల అధికారంతో నడిచే ఆ పరిస్థితి వేరు. అయితే ఈ అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో మాత్రం మన రాజ్యాంగము, మన దేశము ఏకకేంద్ర విధానం కలదిగా మారడానికి అవకాశం. ఇది నిజానికి మన రాజ్యాంగ స్వభావాల్లో రాజ్యాంగ లక్షణాల్లో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందో రాజ్యాంగ లక్షణాలు ఏంటి అని చదువుకుంటాం కదా. ఈ రాజ్యాంగ లక్షణం అయితే ఉన్నది. ఏ కారణం వల్ల మన భారతదేశం ఏకకేంద్ర ప్రభుత్వంగా మారుతుందో మనం చదువుకున్నాం కదా. ఈ అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పాటు చేయబడినప్పుడు నిజానికి మొత్తం ఏకకేంద్ర ప్రభుత్వంగా మారిపోతుంది. సమైక్య పరిస్థితుల్లో ఉన్న స్వాతంత్రాలు, తర్వాత మన ఇండిపెండెన్స్ అన్ని పోతాయి. అది మన భారత రాజ్యాంగం యొక్క లక్ష్యం. కానీ ఎవరైనా కూడా కొంత టైంని మించి చేసుకోకూడదు. ఒక టైంని మించి చేసుకుంటే నిజానికి అల్లర్లు రావచ్చు, తర్వాత ప్రజలు విధ్వంసానికి గురి కావచ్చు. నిజానికి మన 1975లో విధించబడిన అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో ఇందిరాగాంధీ కొడుకైన సంజయ్ గాంధీ యూత్ వింగ్ లీడర్ ఉంటారు. సంజయ్ గాంధీ తన ఇష్టం తల్లితో పూర్తిగా స్వేచ్ఛ తీసుకొని తన పద్ధతులను, విధానాలను బాగా బలవంతంగా రుద్దాడు. ఉదాహరణకి అతడు ఏం చేశారంటే మన ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్, పాపులేషన్ కంట్రోల్ కావడానికి మన ప్రతి అధికారి, ప్రతి జిల్లా, ప్రతి హాస్పిటల్లో కొన్ని టార్గెట్స్ పెట్టించేసి ఆపరేషన్స్, ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ పూర్తిగా చేశారు. టార్గెట్ పెట్టడానికి ఏం చేశారు కొందరు ఏంటంటే టార్గెట్స్ చేరినాము, కావాల్సిన మనం టార్గెట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాల అనుసరంగా లెక్క చెప్పడానికి, ఇన్ని ఆపరేషన్ జరిగిన లెక్క చెప్పడానికి నిజానికి వాళ్ళు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆపరేషన్ జరపకుండానే జరిపినమని రిపోర్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అట్లా ఉంటుంది అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించి అమలు చేస్తే. సో ఈ విధంగా మనము ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని చర్చించుకున్నాము. దానికి మనం ఉదాహరణగా 1975 ఇందిరాగాంధీ ఆధ్వర్యంలో ప్రకటించబడ్డ, అమలు చేయబడ్డ అత్యవసర పరిస్థితి గురించి కూడా పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
গুড আফটাৰনুন। আজি মই তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম আমাৰ যিখন আইন সভা বুলি কওঁ, যিখন লেজিসলেচাৰ বুলি কওঁ। তো আইন সভাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি পোনপ্ৰথমে অকণমান সংসদ বা আমি যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি কওঁ, সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব যে পাৰ্লিয়ামেণ্টনো গঠন কেনেকৈ হৈছে, ই কি ধৰণে কাম কৰে। এখন ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা বিশাল দেশ এখন চলাবলৈ হ'লে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰেহে চলিব, কাৰণ ইয়াত আমাৰ কি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতিয়ে বসবাস কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ মাইনৰিটি গ্ৰুপছ আছে, লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপছ আছে। গতিকে এই সকলোবোৰ মানুহক একগোট হৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আমাক এটা বিশেষ ব্যৱস্থা লাগিব। আৰু এই ব্যৱস্থাটো আমি কেনেকৈ বা ক'ৰ পৰা পাইছোঁ, আমি আমাৰ সংসদৰ মাধ্যমৰ পৰা আমি পাইছোঁ। গতিকে জনসাধাৰণৰ জীৱনত সংসদে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আমি আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশক যেতিয়া চলাবলৈ লৈছোঁ, পোনপ্ৰথমতে আমি অকণমান স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত কি হৈছিলে, ভাৰতবৰ্ষখনক ব্ৰিটিছে শাসন কৰি আছিলে। গতিকে আমি কাৰ পৰা স্বাধীন হ'ব বিচাৰিছিলোঁ? আমি ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ পৰা স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে যিহেতু কেইবাশ বছৰ ভাৰতবৰ্ষত শাসন কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক আইন কানুন বা যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া, ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া প্ৰথম স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে, আমি সেই আইন কানুনসমূহ বা সেই পদ্ধতিটোকে আমি ৰাখি থলোঁ। আমি নতুন এটা ছিষ্টেম আমি ল'বলৈ চেষ্টা নকৰিলোঁ। কিয় নকৰিলোঁ? যে এটা টাৰ্মইল ফেজৰ পৰা পাৰ হৈ যোৱা এটা জাতিয়ে বা এখন নেশ্যনে নতুন কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া বা নতুন কিছুমান ছিষ্টেম যদি অনুকৰণ কৰে বা লয়, তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণৰ বিশেষ কিছুমান অসুবিধা হ'ব। গতিকে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিবিলাক ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ, সেইবিলাকে আমি ফ'ল' কৰিলোঁ। তো এইখিনিতে এটা কথা হৈছে কি, যে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কিন্তু সাংঘাতিক শক্তিশালী আৰু সাংঘাতিক ষ্ট্ৰং। ইনফেক্ট লৰ্ড ডাইছে কি কৈছিলে যে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই, এক্সেপ্ট মেকিং আ মেন এ ৱুমেন এণ্ড এ ৱুমেন আ মেন। মানে মতা মানুহ এটাক মাইকী মানুহ কৰিব নোৱাৰে আৰু মাইকী মানুহ এজনী মতা মানুহ কৰিব নোৱাৰে। সেইটো ক্ষমতাৰ বাহিৰে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ গোটেই ক্ষমতাখিনিয়ে আছে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদকো আমি যথেষ্ট শক্তিশালী কৰি ৰাখিছোঁ, কিন্তু হ'লেও ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নিচিনা ইমান শক্তিশালী নহয়। কাৰণ আমাৰ ইয়াত এখন ছুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে, উচ্চতম ন্যায়ালয় আছে, যোনে সংসদে পাছ কৰা আইনসমূহৰ বৈধতা বিচাৰিব পাৰে বা স্বীকাৰ কৰিব, মানে চাব পাৰে, চালি জাৰি চাব পাৰে। গতিকে সংসদেও সংবিধানৰ সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰত থাকিহে তেওঁলোকে আইন পাছ কৰিব পাৰে। গতিকে পাৱাৰ আছে, ফাংচনছ বহুত আছে, কিন্তু সেইবিলাক আমি কিছুমান মানে এৰিয়াৰ ভিতৰত বা কিছুমান গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকি পেলাইহে তেওঁলোকে এই আইন কানুনসমূহ পাছ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা? সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা বুলি আমি কওঁ যে ভাৰতবৰ্ষত সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা আছে। এই সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাটোনো কেনেকুৱা ধৰণৰ? প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে ইয়াত ইলেকশ্যন কেনেকৈ হয়। ফাৰ্ষ্ট কথা সেইটো আহিব, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা, আৰু সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাত জনসাধাৰণে প্ৰতিনিধিসকলক নিৰ্বাচিত কৰি বাছি পেলাই সংসদলৈ পঠিয়াই দিয়ে। আৰু এই বাছনীয় প্ৰতিনিধিসকলক সকলোখিনি ক্ষমতা দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে আমাক শাসন কৰে। আমি আগতেও কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি নাই, আমাৰ ইয়াত ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি আছে। ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি আগৰ সৰু গ্ৰীক নগৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকত আছিলে। গতিকে তাত জনসংখ্যা কম আছিলে। জনসাধাৰণে কি কৰিছিলে, এখন সৰু বা অ'পেন ফিল্ডত তেওঁলোকে গোট খাইছিলে আৰু তেওঁলোকে সকলো ল'বলগীয়া সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে সেই ফিল্ডখনতে হাত দাঙি পেলাই তেওঁলোকে লৈছিলে। কিন্তু তেতিয়া যিসকল মানুহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কিন্তু সংখ্যা বহুত কম আছিলে, কিয়নো আগৰ যিবিলাক গ্ৰীক বা ৰোমান যিবিলাক আগৰ যিবিলাক আছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু নাগৰিকত্ব সকলোকে প্ৰদান কৰা নাছিলে। মাইকী মানুহক নাগৰিকত্ব দিয়া নাছিলে, স্লেভছবিলাকক নাগৰিকত্ব দিয়া নাছিলে। কিন্তু এতিয়া কি হৈছে, যিজন মানুহে যিখন দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু সেই দেশখনৰ প্ৰতি যেতিয়া তেওঁ আনুগত্যতা দেখুৱাব, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই দেশখনৰ নাগৰিকত্ব তেওঁ পায়। আৰু এই নাগৰিকসকলে তেওঁলোকক চলাবৰ কাৰণে, যিহেতু সকলো মানুহে ৰাজনীতিত ইনভলভ নহয় বা সকলো মানুহে ৰাজনীতি নকৰে, গতিকে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত থাকে, গতিকে তেওঁলোকক চলাই নিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান প্ৰতিনিধি বাছি দিছোঁ। গতিকে আমাৰ সংসদৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হৈছে, আমাৰ বাই কেমেৰেল লেজিসলেচাৰ।
এটাতকে ওপৰত কোন আছে ৰাষ্ট্ৰপতি আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক লৈ পেলাই আমাৰ দুটা সদন আছে এটা হৈছে নিম্ন সদন বা লোৱাৰ হাউচ যেটোক আমি লোকসভা বুলি কওঁ বা উচ্চ সদন বা আপাৰ হাউচ যেটোক আমি ৰাজ্যসভা বুলি কওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি কিন্তু কোনো এটা সদনৰ সদস্য নহয় কিন্তু তেওঁ ইয়াৰ এটা ইন্ট্ৰিগেল পাৰ্ট ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অবিহনে কোনো এটা কাম নহয় গতিকে সংসদৰ গঠন ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে কি যে দুটা সদন আছে এটাক আপাৰ হাউচ এটাক লোৱাৰ হাউচটো হৈছে লোকসভা আৰু আপাৰ হাউচটো হৈছে ৰাজ্যসভা এতিয়া লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে কি হৈছে যে ৰাজ্যসভালৈ যিসকল প্ৰতিনিধি পঠোৱা হৈছে তেওঁলোকক প্ৰত্যেকখন ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ সদস্যসকলে নিৰ্বাচিত কৰি পেলাই পঠিয়ায় আৰু লোকসভালৈ যিসকলক পঠিওৱা হৈছে তেওঁলোকক জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচন কৰি পেলাই পঠিয়ায় সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাত কি হৈছে ৰাজনৈতিক দলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্লে কৰি আহে গতিকে আমি গোটেই দেশখনক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কি কৰিছো সৰু সৰু সমষ্টিত আমি ভাগ কৰি দিছো যেটো আমি ইংলিছত কনষ্টিটুৱেন্সি বুলি কওঁ আমি সমষ্টিত ভাগ কৰি দিছো আৰু প্ৰত্যেক সমষ্টিতে বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীক থিয় কৰাই দিয়ে আৰু যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ আৰু প্ৰত্যেকটা দলৰে একোজন নেতা থাকে সাধাৰণতে সেই নেতাজনে প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়গে গতিকে যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে সেই দলটোৰ নেতাজনকে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আহ্বান কৰোঁ গতিকে সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাত আমাৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে সেই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে কিন্তু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্লে কৰি আহে তাৰপিছত যিটো দলে নেক্সট মেজৰিটি পায় সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিমাণ বা তেওঁলোকৰ সাপোৰ্টত জনসংখ্যা বা তেওঁলোকৰ সাপোৰ্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ বহুত আছে তেওঁলোকে অপজিশনৰ ভূমিকাটো প্লে কৰে বা তেওঁলোক অপজিশন হিচাপে থাকে কাৰণ সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাত অকল শাসন কৰা দলটো থাকিলে নহব অপজিশনৰ সাংঘাতিক এটা ভূমিকা আছে এই প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ আমি সংসদলৈ সদস্যসকলক নিৰ্বাচিত কৰি আনো আমি এতিয়া লাহে লাহে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ গঠন তাৰ কাম কৰা প্ৰণালী তাৰ বৈশিষ্ট্য কি এইবিলাক আমি লাহে লাহে আলোচনা কৰিম আসলতে কি হৈছে আমি যেনেকৈ এখন ঘৰ চলাবলৈ হলে কি কৰো আমি কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিওঁ যে মানুহক আমি কাম ভাগ কৰি দিওঁ যে দেউতাকে চাকৰি কৰিব বজাৰ কৰি আনিব মাকে ৰন্ধা বঢ়া কৰিব ঘৰ চাব ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কাম তেনেকে কামবিলাক আমি ভাগ কৰি দিওঁ তেনেকে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন বিশাল দেশক চলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো আমি কিছুমান ভাগ কৰি দিছো মই আগতে কৈছো যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যা মানুহ আছে সংখ্যালঘু লোক আছে ভাষিক গোষ্ঠীৰ লোক আছে ধৰ্মীয় গোষ্ঠীৰ লোক আছে গতিকে সকলোকে একেডাল এনাজৰিৰে বান্ধি ৰাখিবলৈ হলে আমাক কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া লাগিব কিছুমান ৰীতি নীতি নিয়ম কানুন আমাক লাগিব গতিকে আমি কি কৰিছো চৰকাৰক চলোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটোক আমি তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰি দিছো এটাক আমি লেজিসলেচাৰ বুলি কওঁ এটাক আমি এক্সিকিউটিভ বুলি কওঁ আৰু এটাক আমি জুডিচিয়াৰী বুলি কওঁ ন্যায়পালিকা বা শাসনপালিকা বা আইন সভা তো আইন সভাৰ মূল কাম হৈছে কি যে তেওঁলোকে আইন প্ৰণয়ন কৰিব গোটেই দেশখন চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আইন প্ৰণয়ন কৰিব আৰু শাসন পালিকাৰ কাৰ্য বা কাম হৈছে কি যে তেওঁলোকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লেজিসলেচাৰে পাছ কৰা আইনসমূহ তেওঁলোকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব আৰু ন্যায়পালিকাৰ কাম হৈছে কি যে যদি কোনোবাই এই আইনসমূহ ভংগ কৰে তেতিয়াহ'লে তাক যথোচিত শাস্তি দিব লাগিব গতিকে এই তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰি দিছো যাতে আমাৰ প্ৰশাসনটো সুন্দৰ ৰূপে বা ভাল ধৰণেৰে চলি যায় গতিকে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ গঠনটো কেনেকৈ হৈছে মই আগতে কৈছো যে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ গঠনটো হৈছে দুটা সদনক লৈ পেলাই ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা ৰাজ্যসভাত ইনডাইৰেক্ট ৱেত নিৰ্বাচিত হৈ আহে তাত 250 জন সদস্য আছে আৰু এই 250 জন সদস্যৰ ভিতৰত 12 জনক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰে কোন ফিল্ডৰ পৰা বা ক'ৰ পৰা কৰে যিবিলাকে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত আৰ্ট সায়েন্স লিটাৰেচাৰ কালচাৰ এইবিলাকত তেওঁলোকে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰিছে আৰু লোকসভাত কিমান আছে 547 আৰু ইয়াৰ ভিতৰত দুজন এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰে গতিকে এই সকলক লৈ পেলাই আমাৰ সংসদটো গঠন কৰা হৈছে
এতিয়া সংসদৰনো কাম কি, পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ কি, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে কাম কাজবিলাক কৰিবলগীয়া হয়। তো আমি প্ৰথমতে চাওঁ এতিয়া সংসদৰ ফাংচনছ এণ্ড পাৱাৰ্ছবোৰ কি কিনো। প্ৰথমতে হৈছে কি আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষমতা। সংসদৰ প্ৰথম কামটো হৈছে কি তেওঁলোকে আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব। তো আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে কামবিলাক কেনেকৈ কৰে, আমাৰ 3খন তালিকা আছে, যিটোক আমি কেন্দ্ৰীয় তালিকা বুলি কওঁ, ৰাজ্যিক তালিকা বুলি কওঁ আৰু সমৱৰ্তী তালিকা বুলি কওঁ। চেন্ট্ৰেল লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট এণ্ড কনক্ৰেণ্ট লিষ্ট, এই 3খন হৈছে আমাৰ তালিকা। আৰু এই 3খন তালিকাত কোনে কি কৰিব, কোনটো চৰকাৰে কোনখন তালিকাত আইন প্ৰণয়ন কৰিব, সেইটো সুস্পষ্টভাৱে কৈ থোৱা আছে। মই অকণমান দেৰি আগতে তোমালোকক কৈছিলোঁ যে এখন ঘৰ নিয়াৰিকৈ চলিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগে, আমি সকলোকে কাম ভাগ কৰি দিব লাগে। ঠিক সেইদৰে চৰকাৰেও কি কৰিছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ কামখিনি কৰিব যাতে কাৰো অসুবিধা নহয়, সেই অসুবিধাটো নহ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই 3খন সূচীৰ সৃষ্টি কৰিছে। চ' কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চেন্ট্ৰেল লিষ্ট যিখন আছে, কেন্দ্ৰীয় তালিকা যিখন আছে, সেই তালিকাত থকা যিমানবিলাক বিষয়বস্তু আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে আইন প্ৰণয়ন কৰিব। ৰাজ্যিক চৰকাৰে ৰাজ্যিক তালিকাখনৰ ওপৰত আইন প্ৰণয়ন কৰিব। কিন্তু যিখন সমৱৰ্তী সূচী আছে, কনক্ৰেণ্ট লিষ্ট বুলি আমি যিখন ইংলিছত কওঁ, এই কনক্ৰেণ্ট লিষ্ট বা সমৱৰ্তী সূচীখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰ দুয়ো আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যদি দুইটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰে বলবৎ কৰা আইন কিবা কাৰণে ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ আইনখনে ক্লাছ কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় আইনখনহে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। গতিকে ক্লাছ কৰিবলৈ হ'লে কেন্দ্ৰীয় আইনখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব। এইখিনি ক্ষমতা ভাগ কৰি দিয়াৰ পিছতো কি হৈছে, কিছুমান অৱশিষ্ট ক্ষমতা ৰৈ যায়। এই অৱশিষ্ট ক্ষমতাখিনিক আমি ইংলিছত কি বুলি কওঁ, ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ্ছ বুলি কওঁ, বা অসমীয়াত আমি কওঁ অৱশিষ্ট ক্ষমতা। এই অৱশিষ্ট ক্ষমতাখিনি ক'লৈ যায় বা কাৰ হাতলৈ যায়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নে ৰাজ্যিক চৰকাৰ? এই ৰৈ যোৱা অৱশিষ্ট ক্ষমতাখিনি আমাৰ যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, এই ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰত এই ৰৈ যোৱা ক্ষমতাখিনি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত আমি দিছোঁ। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ ওপৰত আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰেনে? পাৰিব, যদি ৰাজ্যিক চৰকাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰে যে জাতীয় স্বাৰ্থৰ কাৰণে বা এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছে য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যিক সূচীখনৰ ওপৰত আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে সেইটো কৰিব পাৰিব। গতিকে আল্টিমেটলি আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আমি আগতেও পঢ়ি আহিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাটো বেছি আমাৰ সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাত। এইবিলাক কাৰণতে কি হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি অলপমান মানে বেছি প্ৰাধান্যতা দিবলগীয়া হৈছে। আগৰ ক্লাছত যদি তোমালোকৰ মনত আছে, মই এবাৰ কৈছিলোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাক এটা ষ্ট্ৰং চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰয়োজন। যদি আমি পাষ্ট হিষ্ট্ৰী চাওঁ, আগৰ যদি বুৰঞ্জীৰ পাত আমি লুটিয়াই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম যে যেতিয়া ৰজা ষ্ট্ৰং আছিলে, তেতিয়া কিন্তু প্ৰজাসকল সুখ শান্তিত তেওঁলোকৰ জীৱন কটাব পাৰিছিলে। কিন্তু যেতিয়া ৰজা দুৰ্বল হৈ পৰিছিল, তেতিয়া অন্য বাহিৰৰ পৰা শত্ৰুৱে আহি আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকে আকৌ সেয়া সিংহাসন লৈ লৈছে। গতিকে ভাৰতৰ হিষ্ট্ৰী যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া দেখিম যে অন্য ঠাইৰ পৰা ৰজাই আহি পেলাই ভাৰতবৰ্ষক তেওঁলোকৰ অধীনত লৈ ল'ব পাৰিছিলে। এইকাৰণেই যে যিজন মেইন ৰজা বা সেই সময়ত যিটো ডাইনেষ্টিয়ে শাসন কৰিছিলে, তেওঁলোকে বেছি ষ্ট্ৰংলি শাসন কৰিব পৰা নাছিলে। হয়তো সেই পাষ্ট হিষ্ট্ৰীও আমাক কিবা এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে, বা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসন চিষ্টেম যিটো আমি অনুকৰণ কৰিছোঁ সেইটোৰ দ্বাৰা আমি প্ৰভাৱিত হৈছোঁ। গতিকে এইবিলাক কাৰণতে আমি কি কৰিছোঁ যে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি অকণমান বেছি ষ্ট্ৰং বা বেছি শক্তিশালী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰপিছত আহিলে আইনী ক্ষমতা বা আইন সংক্ৰান্ত ক্ষমতা। আইন সংক্ৰান্ত ক্ষমতাত কি দেখা গৈছে যে মই আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰটো কেনেকৈ গঠন কৰা হৈছে। প্ৰথমতে আমি কি কৰিলোঁ যে আমি ডাইৰেক্টলি লোকসভালৈ কেণ্ডিডেটক ডাইৰেক্ট ভোট দি পেলাই আমি নিৰ্বাচিত কৰি আহিলোঁ। এই নিৰ্বাচিত হৈ অহা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এজন নেতা থাকে, সেই নেতাজনক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিয়োগ কৰিলোঁ। আৰু এই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ কি কৰে, তেওঁ কাৰ লগত কাম কৰিব, তেওঁতো প্ৰশাসন চলাব লাগিব।
গতিকে প্ৰশাসন চলাবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰে, এটা মন্ত্ৰী পৰিষদ তেওঁ বাছি লয় আৰু এই মন্ত্ৰী পৰিষদ সদায় সংসদৰ ওচৰত দায়বদ্ধ। মন্ত্ৰী পৰিষদ বৰ্তি থাকিব যেতিয়ালৈকে সংসদৰ আস্থা তেওঁলোকৰ ওপৰত থাকিব। যি মুহূৰ্তত সংসদে তেওঁলোকৰ পৰা আস্থা হেৰাই যাব, সংসদৰ আস্থা হেৰাই যাব, তেতিয়া এই মন্ত্ৰী পৰিষদে পদত্যাগ কৰিব লাগিব। গতিকে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আমাৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থা, ই সদায় সংসদৰ ওচৰত দায়বদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব, কাৰণ সংসদে ছাপোৰ্ট নকৰিলে, সংসদৰ আস্থা হেৰাই গ'লে এওঁলোকে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ব। কিন্তু এটা কথা এইখিনিতে মনত ৰাখিব লাগিব যে এই যে তেওঁলোকে দায়বদ্ধতাটো কাৰ ওচৰত দেখুৱাব, তেওঁলোকে লোকসভাৰ ওচৰত দেখুৱাব লাগিব। আমি যেতিয়া পিছত ৰাজ্যসভা লোকসভাৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে পঢ়িম, তেতিয়া আমি কি দেখিবলৈ পাম যে ৰাজ্যসভাৰ কিন্তু এই মন্ত্ৰী পৰিষদ ৰাজ্যসভাৰ ওচৰত কিন্তু দায়বদ্ধ নহয়। ৰাজ্যসভাই তেওঁলোকক গুচাব নোৱাৰে বা তেওঁলোকক একো কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক কেৱল লোকসভাইহে গুচাব পাৰিব। গতিকে তেওঁলোক লোকসভাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ। কিন্তু এইটো নুবুজায় যে ৰাজ্যসভাৰ কোনো হাত বা কোনো চে নাই। ৰাজ্যসভাইও বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণেৰে মন্ত্ৰীসভাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকক দেখুৱাই দিব পাৰে তেওঁলোকৰ ভুলসমূহ ক'ত বা কি হৈছে ইত্যাদি ইত্যাদি কৰি ৰাজ্যসভাৰো সমানে অধিকাৰ বা সমানে কাম বা ক্ষমতা আছে। সেইখিনি আমি পিছত চাম। ইয়াৰ উপৰি সংসদে বিভিন্ন উপায়েৰে কি কৰিব পাৰে, চৰকাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে বা চৰকাৰক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। গতিকে সংসদে চৰকাৰক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰে? তেওঁলোকে মন্ত্ৰীসকলক বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মন্ত্ৰীয়ে দিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ বিভাগটো কেনেকৈ চলিছে বা তেওঁলোকে কি কাম কৰিছে বা তেওঁলোকে কেনেকৈ চলাই নিম বুলি ভাবিছে, সেই বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিন্তু তেওঁলোক দিবলৈ দায়বদ্ধ, তেওঁলোকে দিব লাগিব, নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে থাকিব নোৱাৰে। সংসদত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেতিয়াবা কি কৰিব পাৰে, যুটীয়া অধিৱেশন আহ্বান কৰিব পাৰে আৰু এই যুটীয়া অধিৱেশনত তেওঁ যিটো ভাষণ দিয়ে, সেই ভাষণটো আচলতে চলিত বছৰটোত চৰকাৰৰ যিবিলাক নীতি, কি কাম চৰকাৰে হাতত লৈছে বা কি কাম কৰিব, এই নীতিবিলাক বা কাৰ্যসূচীটো আচলতে ব্যাখ্যা কৰি দেখুওৱা হয়। গতিকে সেই ভাষণটো চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ ওপৰতে গোটেই কথাখিনি কোৱা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিটো ভাষণ, সেই ভাষণৰ ওপৰত যদি বিতৰ্কৰ সময়ত বিৰোধী দলে সদস্যসকলক চৰকাৰৰ নীতি আৰু কাৰ্যসূচী সমালোচনা কৰি চৰকাৰক সচেতন কৰি দিব পাৰে। গতিকে চৰকাৰী নীতি নিয়মখিনি যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাষণ মাৰৰ মাধ্যমেৰে দাঙি ধৰে, তেতিয়া বিৰোধী দলে তাক সমালোচনা কৰিব পাৰে বা যিটো দলে শাসন আছে বা শাসনাধিষ্ঠ দলটোক তেওঁলোকে বহুত কথা আঙুলিয়াই দেখুৱাই দিব তেওঁলোকেও পাৰে। তাৰপিছত বাজেট সম্পৰ্কে চৰকাৰক সচেতন কৰি দিব পাৰে বা চৰকাৰক দেখুৱাই দিব পাৰে, কাৰণ যিকোনো এটা অনুষ্ঠান চলিবলৈ হ'লে টকা লাগিব, আয় ব্যয় লাগিব। গতিকে বাজেট মানে তোমালোকে সকলোৱে জানা যে আমাৰ হাতলৈ এটা টকা যেতিয়া আহে, যিকোনো এখন সাধাৰণ ঘৰৰ কথাকে মই কৈছোঁ বা তোমালোক যদি হোষ্টেলত থাকা তোমালোকে গম পাবা যে মাহটোৰ আৰম্ভণিতে দেউতা মায়ে তোমালোকলৈ টকা পঠিয়াই দিয়ে। এই টকাটো তোমালোকে টকাখিনিৰে গোটেই মাহটো চলিব লাগিব। গতিকে সেই মাহটো চলিবৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা, বাজেটিং কৰিবা। তাৰমানে তোমালোকে টকাখিনি ভাগ কৰিবা যে এইখিনি হোষ্টেলৰ ফিজ দিম, এইখিনি খোৱাৰ খৰচত যাব, এইখিনি মোবাইলৰ খৰচত যাব, ইত্যাদি ইত্যাদিকে তোমালোকে ভাগ কৰি পেলাবা। বেলেগ বেলেগ শিতানত পইচাটো ভাগ কৰি ৰাখিবা, তেতিয়াহে গোটেই মাহটো চলিব। বোলে আৰম্ভণিতে আহিছে মই গোটেইখিনি খৰচ কৰি পেলালোঁ, তেতিয়াহ'লে পিছলৈ কেনেকৈ চলিবা? ঠিক তেনেকৈ এখন দেশৰো সেই একেটা কথাই। কিছুমান খৰচ আমি আগতীয়াকৈ জানো যে এইখিনি খৰচ হ'বই, যে এইখিনিতো খৰচ কৰিবই লাগিব। আকৌ কিছুমান নেদেখা খৰচ আহি পৰে, যেনেকৈ তোমাৰ ধৰা হঠাৎ কাৰোবাৰ অসুখ হ'ল, তুমি হস্পিটেলৰ কথা ভবা নাছিলা, হঠাৎ হস্পিটেল যাবলগীয়া হ'ল। যদি মাক সোধা তেতিয়া মায়ে ক'ব যে হয় মই কেইটামান পইচা বেলেগে আঁতৰাই থৈছিলোঁ, এমাৰ্জেঞ্চিত লাগিব পাৰে বুলি। ঠিক তেনেকৈ এখন দেশতো হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কেলামিটিছ আহিব পাৰে। আমাৰ বানে খহাই নিব পাৰে বা ভূমিকম্প হ'ব পাৰে, ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে, তাত বিভিন্ন জনৰ বা বহুতজনৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে, তাক ক্ষতিপূৰণ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বা ৰেল এক্সিডেণ্ট হ'লে আমি প্ৰায় পেপাৰত পাওঁ যে নেক্সট অফ দ্য কিনক চৰকাৰে ইমান লাখ টকা দিছে। গতিকে এইবিলাকৰ কাৰণে আকৌ ফাণ্ড আছে, কনচলিডেটেড ফাণ্ড আৰু কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড। গতিকে কনচলিডেটেড ফাণ্ডটো হৈছে কি, সঞ্চিত তহবিল, যিটোৰ পৰা যিখিনি খৰচ হ'ব, যে আমি জানো যে এইখিনি খৰচ এখন দেশত লাগিব, তাৰ পৰা দিব।
কিন্তু যেটো কন্টিনজেন্সি ফান্ড হেতু এমার্জেন্সি ফান্ড গতিকে তাৰ পৰা চৰকাৰে উলিয়াই দিয়ে ঠিক তেনেকে গতিকে চৰকাৰে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আয় ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰতো সংসদে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে তাৰ উপৰি চৰকাৰে কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন বিলৰ ওপৰত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব লাগিব এখন সাধাৰণ বিল এখন যেতিয়া উত্থাপন কৰা হয় তেতিয়া হলে সংসদ ভাবে সেইখনক পাস কৰিব লাগিব যদি সমূহীয়া ভাবে পাস নহয় তেতিয়ালে এখন বিল কেতিয়াও আইনত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে যদিও আল্টিমেটলি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সহি লাগিব তাৰ আগতে কিন্তু দুইখন সদনৰ দ্বাৰা বস্তুটো এপ্ৰুভড হৈ যাব লাগিব ইয়াৰ উপৰি যদি কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে তেতিয়া হলে সংসদে সংসদৰ যিকোনো সদস্যই কি কৰিব পাৰে মুলতুবি প্ৰস্তাৱ বা এডজৰ্নমেন্ট মোচন তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব পাৰে আৰু এই প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে লোকসভাক কি কৰিব পাৰে কি ধৰণে লোকসভাই সেই বস্তুটো চাব বা কি ধৰণে কাম কৰিব সেইটো তেওঁলোকে চোৱাচিতা কৰিব লাগিব ঠিক সেইদৰে জৰুৰীকালীন অৱস্থা যেতিয়া সংসদত যিকোনো সদস্যই কি কৰিব পাৰে চৰকাৰৰ আকৰ্ষণ দৃষ্টি কৰিব পাৰে যে এই বিষয় এটা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু গতিকে তাত চৰকাৰৰ দৃষ্টি মানে চৰকাৰে সেই কামখিনি কৰাটো খুবেই দৰকাৰ বুলি তেওঁলোকে তেনেকুৱাকে আকৰ্ষণ মানে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে আৰু চৰকাৰে সংসদে কি কৰিব লাগে বিভিন্ন আয়োগ বা বিভিন্ন কমিটি যিবিলাক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে সেই প্ৰতিবেদনসমূহ তেওঁলোকে চৰকাৰে চালিজাৰি চাব সংসদে চৰকাৰে চালিজাৰি চাব লাগিব আৰু এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে কি কৰে মন্ত্ৰীসভাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় কাৰণ বিভিন্ন কমিটিয়ে যিবিলাক ৰিপৰ্ট দিয়ে কমিটিবিলাক কোনে গঠন কৰিছে সংসদে গঠন কৰিছে যাতে মিনিষ্টাৰবিলাকৰ কাম ভালকৈ হয় সেই কমিটিবিলাকে ৰিপৰ্ট দিব লাগিব আৰু এই ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আহিলে অৰ্থ সংক্ৰান্ত ক্ষমতা কেনেকুৱা যে মই আগতে কৈছো যে আয় ব্যয় যেটো খৰচ হ'ব সেই খৰচটো সংসদে ডিসাইড কৰিব এতিয়া যিবিলাক অৰ্থ বিল সেই অৰ্থ বিল ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হ'ব নোৱাৰে কেৱল লোকসভাতহে উত্থাপন কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে হ'ল কি যে এখন বিল মানি বিল হয় নে নহয় অৰ্থ বিল হয় নে নহয় এইটো কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব এইটো স্পিকাৰে কৰিব গতিকে স্পিকাৰে মানে সেইটো বিল এখন উত্থাপন কৰিবলৈ দিব লোকসভাত বিলখন উত্থাপন হ'ব আৰু লোকসভাত বিলখন উত্থাপন হোৱাৰ পিছত সেইটো ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব তো ৰাজ্যসভাই 14 দিনৰ ভিতৰত বিলখন ঘূৰাই দিব লাগিব যদি সন্মতি দি ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে বিলখন সেই তেনেকৈ পাছ হৈ যায় যদি 14 দিনলৈকে বিলখন ঘূৰাই নিদিয়ে বা 14 দিনৰ পিছতো বিলখন ঘূৰাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ধৰি লোৱা হয় যে ৰাজ্যসভাৰ সন্মতি সেই বিলখনত আছে গতিকে ইকনমিক বা অৰ্থ ক্ষেত্ৰত কি দেখা গৈছে যে ৰাজ্যসভাৰ বিশেষ কোনো ক্ষমতা নাই খুব বেছি তেওঁলোকে এখন বিল 14 দিন ভৰাই থব পাৰে 14 দিন ডিলে কৰিব পাৰে 14 দিনৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকে বিলখন দিব লাগিব বা নিদিলেও সেইখন এজ ইট ইজ পাছ হৈছে বুলি ধৰি লোৱা হ'ব সংসদৰ অনুমোদন বিনে কোনো নতুন কৰ ধাৰ্য কৰিব পৰা নাযায় সংসদে যদি অনুমতি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ নতুন কৰ লগাব পৰা নাযায় বা কোনো ধৰণৰ আগৰ কৰ বিলুপ্ত কৰি দিব পৰা নাযায় বা আগৰ কৰ সংশোধন কৰিব পৰা নাযায় গতিকে নতুন ট্যাক্স লগাবলৈ হলে বা নতুন ট্যাক্সৰ কিবা যদি চেঞ্জ আনিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে সংসদৰ অনুমতি আগতীয়াকে লাগিব তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমতি বিনে কোনো অৰ্থ বিল উত্থাপন কৰিব পৰা নাযাব গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পাৰমিশন নিদিলে কোনো ধৰণৰ ইকনমিক বিল সংসদত উত্থাপন কৰিব পৰা নাযায় গতিকে এই ধৰণেৰে তাৰোপৰি লোকসভাত কি হয় বাজেটখন বছৰৰ যিটো বাজেট সেই বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতি লৈ পেলাই আৰু তাৰ পিছত তাৰ ওপৰত ডিসকাশনছ হ'ব যদি বিলখন এপ্ৰুভ নহয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ পতন হৈছে বুলি ধৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত আহিলে সংসদৰ নিৰ্বাচন আৰু পদচ্যুত কৰাৰ ক্ষমতা
সংসদেনো কাক কাক এপইণ্ট কৰিব পাৰে বা কাৰোবাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পিছত গুচাব পাৰেনে? গতিকে এইখিনিতে আমি এইটো কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সংসদে দুইখন সদনে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিক যদি পদৰ পৰা গুচাবলৈ হয়, আমি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ বা পাইছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতিক পদৰ পৰা কেতিয়া গুচাব পাৰি, মাত্ৰ এটা কাৰণত, যদি তেওঁৰ ওপৰত মহা অভিযোগ প্ৰস্তাৱ আনে যে তেওঁ সংবিধান অমান্য কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰস্তাৱটো সংসদৰ যিকোনো এটা সদনতে উত্থাপন কৰিব পৰা যায়। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এপইণ্টমেণ্ট বা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰিমুভেলৰ ক্ষেত্ৰত দুটা সদনৰ সমানে হাত আছে। ঠিক সেইদৰে উপৰাষ্ট্ৰপতিক এপইণ্টমেণ্ট বা তেওঁ গুচাবৰ কাৰণেও সংসদৰ দুখন সদনে সমানে অধিকাৰ পায়। ইয়াৰ উপৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিসকল বিচাৰপতি আছে বা মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়োগ বা সৰ্বোচ্চ ব্যয় নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহাসচিব পৰীক্ষক আদি পদচ্যুতৰ বাবেও সংসদে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে এপইণ্টমেণ্ট বা ৰিমুভেলৰ ক্ষেত্ৰত সংসদৰ এইখিনি অধিকাৰ আছে। সংসদে যদি এটা প্ৰস্তাৱ দিয়ে, সেই প্ৰস্তাৱৰ ৰক্ষা কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে, এই যিসকল ব্যক্তি পদত আছে এই উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পদচ্যুত কৰিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে দুয়োটা সদনৰে কিন্তু সমানে ক্ষমতা আছে। বিচাৰ সংক্ৰান্তত ক্ষমতা কি হৈছে যে সংসদক যিকোনো সদনক অৱমাননাৰ বাবে সংসদে কিন্তু যিকোনো সদস্যক শাস্তি দিব পাৰে। গতিকে সংসদৰ কোনো ব্যক্তিয়ে অৱমাননা কৰিব নোৱাৰে। তাৰোপৰি আমাৰ যিবিলাক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে, যিটোক আমি ইংলিছত ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ বুলি কওঁ, এই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত কি কৰিব পাৰে, সংসদে উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন কৰিব পাৰে বা যদি অলৰেডি সেই এলেকাত ন্যায়ালয় আছে তেতিয়াহ'লে তাক প্ৰমোট কৰি তাক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ষ্টেটাছলৈ লৈ যাব পাৰে। তাৰোপৰি এই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ যিবিলাক জুডিচিয়াৰী বা যিটো উচ্চ ন্যায়ালয় আছে তাৰ ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে, ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি সদনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। সদনে আৰু কি কৰিব পাৰে, যদি দেখিছে যে আমাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কম আছে, তেতিয়াহ'লে সদস্যৰ সংখ্যাও তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰি দিব সংসদে পাৰে। এতেকে আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভাৰতীয় সংসদৰ বিচাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ক্ষমতা হাতত তেওঁলোকৰ আছে। এই ক্ষমতাৰ জৰিয়তে প্ৰয়োগ কৰি পেলাই সংসদে কি কৰিব পাৰিছে, নিজৰ মৰ্যাদা আৰু স্বতন্ত্ৰতা ৰক্ষা কৰিব পাৰিছে। তাৰপিছত সংবিধান সংশোধন ক্ষমতাও সংসদৰ আছে। এই আমাৰ সংবিধান সংশোধন কৰিবলৈ হ'লে যিকোনো এটা সদনতে প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব পৰা যায়। গতিকে আৰ্টিকল 368ত কি কোৱা হৈছে যে আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা আৰ্টিকল আছে যিবিলাক চিম্পল মেজৰিটি বস্তু আছে য'ত 2/3 মেজৰিটিৰ অনুমোদন নহ'লে নহ'ব। গতিকে সংশোধনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সংসদৰ যথেষ্টখিনি হাত আছে। জনমত গঠনৰ ক্ষেত্ৰতো পাব্লিক অপিনিয়ন ফৰ্মেশ্যনতো সংসদৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। সংসদৰ সদস্যসকলে কি কৰিব পাৰে, চৰকাৰক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। এই সংসদৰ সদস্যসকল বেচিকেলি হৈছে কি পিপলছ ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভছ, জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধি। গতিকে জনসাধাৰণক চৰকাৰে লোৱা যিকোনো এটা প্ৰস্তাৱ বা যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত জনসাধাৰণৰ আগত আঙুলিয়াই দেখুৱাব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে যদি ভাবে যে সেইটো ভাল হোৱা নাই বা সেইটো উচিত হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে জনমত ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই জনসাধাৰণক সেইটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আকৰ্ষণ বা তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ আনি দিব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰি আছে। গতিকে পাব্লিক অপিনিয়নটো ক্ৰিয়েট কৰা
বা চৰকাৰক যদি দেখা গৈছে যে চৰকাৰে কিবা এটা ভুল কৰিছে বা ঠিকমতে কাম কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাসমূহ হাতত ল'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ আৰু কিছুমান বিবিধ ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাবিলাক কি হৈছে, তেওঁলোকে সংসদে কি কৰে, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আধ্যাদেশ জাৰি কৰিব পাৰে। আধ্যাদেশ মানে কি, ইংলিছত আমি অৰ্ডিনেন্স বুলি কওঁ। এতিয়া কি হৈছে, সংসদৰ অধিৱেশন বা সংসদটো কেতিয়াও মানে কি হৈছে, আইন কেতিয়া অলৰেডি কৈছোঁ যে আইন কোনে পাছ কৰে, আইন পাৰ্লিয়ামেণ্টে পাছ কৰে, সংসদে পাছ কৰে। কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্ট বছৰত দুবাৰহে বহে। ইন বিটুইন কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বা এনেকুৱা এটা জৰুৰী অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত ইমিডিয়েট এটা বিষয়ৰ ওপৰত আইন এখন পাছ কৰিবলগীয়া হয়। তেতিয়াহ'লে সেই আইনখন পাছ কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিক ক্ষমতাটো দিয়া হৈছে, আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যিখন আইন পাছ কৰে সেইখনকে অৰ্ডিনেন্স বা আধ্যাদেশ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই অৰ্ডিনেন্স বা এই অধ্যাদেশখনৰ যিটো জোৰ, সেইটো সংসদে পাছ কৰা এখন আইনৰ সৈতে সমান জোৰ। কিন্তু খালি এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে সংসদ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত সেই আইনখন এপ্ৰুভ কৰাই আনিব লাগিব পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দ্বাৰা। যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ কৰাই আনিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই আইনখন বাতিল হৈ যাব। তাৰোপৰি যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সংসদৰ অনুমতি লাগিব। সংসদৰ অনুমতি অবিহনে জৰুৰীকালীন অৱস্থা সৃষ্টি বা আনিব নোৱাৰে। তাৰোপৰি যেতিয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে সংসদে কি কৰিব পাৰে, সংসদৰ ম্যাদ এবছৰলৈ আৰু বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি সংসদে বিভিন্ন সময়ত তদন্ত আয়োগ কিছুমান গঠন কৰিব পাৰে, আৰু এইবিলাকে তদন্ত আয়োগবিলাকে চৰকাৰী কাম কাজবিলাক ভাল ধৰণে হৈছে নে নাই, ঠিকমতে কৰিছে নে নাই, এইবিলাক তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি সংসদে কি কৰিব পাৰে, ষ্টেট লেজিস্লেচাৰবিলাকত ছেকেণ্ড যিটো হাউচ, দ্বিতীয় যিটো সদন, সেই সদনটো গঠন কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে অনুমতি দিব পাৰে। বা সেই দ্বিতীয় সদন এটা বিলোপ ঘটাব বিচাৰিছে, নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে, ছেকেণ্ড হাউচটো কাউন্সিল অফ ষ্টেটছ নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি সংসদৰ অনুমতি অবিহনে কোনো ৰাজ্যৰ সীমা পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে বা নাম পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এইবিলাক যদি কোনোবা এখন দেশৰ নাম পৰিৱৰ্তন, মানে এৰিয়াটোৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে বা কোনোবা এখন ৰাজ্যৰ সীমা আকৌ ৰিড্ৰ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে সদায় সংসদৰ অনুমতি লাগিব। গতিকে এইবিলাকৰ পৰা কি দেখা গৈছে যে ভাৰতৰ যিটো সংসদীয় ব্যৱস্থা বা ভাৰতৰ যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা যিখন সংসদ, এই সংসদে কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্লে কৰি আহিছে। কিন্তু আমি যদিও ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ আৰ্হিত আমাৰ সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা আমি গঠন কৰিছোঁ, কিন্তু এই গঠন কৰিলেও কিন্তু কি হৈছে, ইয়াত আমাৰ কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছৰ মাজতহে আমাৰ সংসদে কাম কৰিব পাৰে। আগতে মই কৈছোঁ যে সংসদে প্ৰণয়ন কৰা আইন সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তাক আকৌ বিবেচনা কৰি চাব পাৰে। জুডিচিয়েল ৰিভিউ বুলি এটা ছিষ্টেম বা এটা কথা আছে। গতিকে এইখিনি আমি অলৰেডি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিসকল সংসদৰ সদস্য, এই সদস্যসকলৰ কিন্তু কিছুমান সুবিধা দিয়া হৈছে বা তেওঁলোকক কিছুমান সা সুবিধা দিয়া হৈছে। এই সা সুবিধাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে তেওঁলোকক বাক স্বাধীনতা দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে সংসদৰ মজিয়াত যিখিনি কথা কয়, সেই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক সংসদৰ অধিৱেশন চলি থকাৰ সময়ত তেওঁলোকক যিখিনি কথা ক'বলৈ সুবিধা দিয়া হৈছে, সুযোগ দিয়া হৈছে, সেই কথা বা অধিকাৰসমূহ প্ৰয়োগ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত আদালতত কোনেও তেওঁলোকক অভিযুক্ত কৰিব নোৱাৰিব যে এই কথাখিনি তেওঁলোকে সংসদ চলি থকাৰ সময়ত কৈছে, বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মানহানি বা আন কোনো ধৰণৰ গোচৰ দিব নোৱাৰিব। গতিকে মত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সদস্যসকলক যদিও অনুমতি দিয়া হৈছে, কিন্তু এইখিনিতে কথা এটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে তেওঁলোকে কিন্তু এই অধিকাৰটো পাইছোঁ বুলিয়ে তেওঁলোকে কিন্তু যি মন যায়, যেনেকৈ মন যায় চব কথা তেওঁলোকে কিন্তু ক'ব নোৱাৰিব। সংযমতা ৰাখিহে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব। আৰু যদি তেওঁলোকে কিবা আনপাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে,
তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকক সেই শব্দকেইটা উঠাই ল'বলৈ তেওঁলোকক সংসদে ক'ব চৰকাৰে ক'ব পাৰে, দৰকাৰ পৰিলে স্পীকাৰে তেওঁলোকক সেই দিনটোৰ মিটিঙৰ পৰা তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিদিয়াকৈ তেওঁলোকক ৰাখিব পাৰে। তেওঁলোকক সাধাৰণতে তেওঁলোকক বিচাৰপতিসকলে যিবিলাক ৰায় দিয়ে সেই ৰায়টোৰ ওপৰতো কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰিব, কোনো ধৰণৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এনেকৈ তেওঁলোকে কিছুমান বাধ্যতাৰ মাজতহে তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। অধিৱেশন চলি থকা 14 দিনৰ আগত বা 14 দিনৰ পিছলৈকে তেওঁলোকক কোনো দেৱানী আইনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব। ফৌজদাৰী আইন বা নিৰ্বাচনমূলক আইন হ'লে তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু আদাৰৱাইজ নৰ্মেল ফৌজদাৰী কেছত তেওঁলোকক 14 দিনৰ আগতে এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাযায়। তেওঁলোকক সাক্ষী দিয়াৰ পৰা অব্যাহত কৰিব পৰা যায়। আৰু তেওঁলোকে সংসদৰ সদস্য হোৱাৰ কাৰণে সংসদৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ধৰক বিতৰ্কমূলক হেৰিত তেওঁলোক সোমাব নালাগিব। তেওঁলোকে নিজৰ মতে কাম কাজখিনি ভালকৈ কৰি যাব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে দুটা সদনৰ মাজত মিলা মিছাকৈ থাকি পেলাইহে তেওঁলোকে কাম কাজখিনি কৰিব লাগে। এতিয়া আমি চাওঁ আমাৰ কাউন্সিল অফ ষ্টেটছ বা ৰাজ্যসভা। ৰাজ্যসভাৰ গঠন কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ৰাজ্যসভাইনো কি ধৰণেৰে কামবিলাক কৰিছে, কেনেকুৱাকৈ গঠন কৰা হৈছে, এইখিনি আমি চাওঁ। তো মই আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ সংবিধানৰ যিটো 80 নং অনুচ্ছেদ, এই 80 নং অনুচ্ছেদত কি কোৱা হৈছে যে আমাৰ ৰাজ্যসভাখন গঠন কৰা হ'ব। ৰাজ্যসভালৈ আমি কি কৰিছোঁ, 250 জন সদস্য প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। 250 জন সদস্য আছে আৰু তাৰ ভিতৰত কি হৈছে 12 জনক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰে। মনোনীত তেওঁলোকক কোনটো এৰিয়াৰ পৰা কৰে, যিসকল লোকে কিছুমান ফিল্ডত যেনেকৈ সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ সেৱা আদিত তেওঁলোকে বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে, তেতিয়া সেই লোকসকলক তেওঁলোকক সেই তালৈ নিয়া হৈছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসভা হ'ল দ্বিতীয় সদন আৰু এই সদন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই গঠন কৰা হৈছে। এই সভা বা এই সভাত কি হৈছে, ৰাজ্যসমূহৰ সমান প্ৰতিনিধিত্ব কিন্তু নাই। আমাৰ ৰাজ্যসভালৈ আমি যদি 250 জন সদস্য পঠিয়াইছোঁ, প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ কিন্তু টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া বা জনসংখ্যা সমান নহয়। কোনোবা এখন ডাঙৰ উত্তৰ প্ৰদেশত জনসংখ্যাও বেছি, এৰিয়াটো ডাঙৰ, মণিপুৰ বা মিজোৰামৰ ছাইজটো অকণমান হ'লেও সৰু, কিন্তু আমাৰ ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভ সমান নহয়। এইখিনিতে আমি যদিও ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফ'ল' কৰিছোঁ, আমি ইয়াত কি দেখিছোঁ যে আমেৰিকাৰ লগত যদি আমি ৰিজাই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অকণমান বেলেগ। আমেৰিকাত 50খন ৰাজ্য আছে, ইৰেছপেক্টিভ অফ দ্য ছাইজ এণ্ড পপুলেশ্যন, যে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ আমেৰিকাটো একে সমান নহয়, ছাইজ আৰু পপুলেশ্যন বেলেগ বেলেগ, কিন্তু প্ৰত্যেকখন ষ্টেটেই 2জনকৈ ছিনেটলৈ সদস্য পঠিয়ায়। গতিকে মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা 100 জন আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত সেইটো নহয়। আমাৰ ইয়াত পপুলেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে ৰাজ্যসভালৈ সদস্য পঠিওৱা হয়। গতিকে ইউনিফৰ্ম ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ পৰা আমাৰ ইয়াত হোৱা নাই। গতিকে এই সভাই জনসাধাৰণক যদিও প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, কিন্তু ইউনিফৰ্মিটি নাই ইয়াত। এই ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনটো কিন্তু পৰোক্ষভাৱে হয় আৰু এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট হাউচ। ইয়াৰ ডিজলিউশ্যন নাই, ইয়াক ভংগ কৰি দিয়া নাযায়। ইয়াৰ সদস্যসকলক 6 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত কৰা হয়, কিন্তু এভৰি 2 years, প্ৰত্যেক 2 বছৰে 1/3 মেম্বাৰে ইয়াৰ পৰা অৱসৰ লয়। এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'বলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ যোগ্যতাটো কি হ'ব লাগিব বা তেওঁলোকৰ অৰ্হতা কি লাগিব, পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব। সাধাৰণতে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'বলৈ হ'লে 30 বছৰতকৈ কম হ'ব নালাগিব। 30 বছৰ বয়সত ধৰি লোৱা হয় যে এজন মানুহ বা এজনী মাইকী মানুহৰ মেচিউৰিটি লেভেলটো ভাল হয় আৰু তেওঁলোকে ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভালকৈ পাৰিব বুলি ধৰি লোৱা হয়। গতিকে পোনপ্ৰথমে তেওঁ কি হ'ব লাগিব, তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। তাৰোপৰি তেওঁ 30 বছৰতকৈ কম হ'ব নালাগিব। তেওঁ যিখন ৰাজ্যৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব, সেই ৰাজ্যৰ কোনো সংসদীয় নিৰ্বাচনী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচক তেওঁ হ'ব লাগিব। তেওঁ যিখন
ষ্টেটৰ পৰা নিজকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিচাৰিছে তাত তেওঁৰ ভোটাধিকাৰটো থাকিব লাগিব 1951 চনৰ যিখন পিপলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এক্ট জনপ্ৰতিনিধি আইন সেই আইনখনে কি কৈছে যে নাগৰিক যে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'বলৈ হ'লে সেই একখনৰ মতে কেইবাটাও ডিছকুৱালিফিকেশ্যন আছে এটা হৈছে কি যে এজন ব্যক্তিক কোনো আদালতে অপৰাধী বুলি ঘোষণা কৰিব নালাগিব তাৰমানে অপৰাধী বুলি ঘোষিত হোৱা এজন ব্যক্তি ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰিব কোনো অপৰাধৰ বাবে আদালতত যদি তেওঁক 2 বছৰতকৈ অধিক শাস্তি তেওঁ পাই আহিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সদস্য হ'ব নোৱাৰিব গতিকে যদি অলৰেডি তেওঁ ভুক্তভোগী যে তেওঁক পানিছমেণ্ট দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে নিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ দেৱালীয়া হ'ব নালাগিব আৰু তেওঁ মস্তিষ্ক ঠিক থাকিব লাগিব ইনছলভেণ্ট বা তেওঁৰ দেশখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ যদি কিবা ডেট আছে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক সদস্য হ'বলৈ দিয়া নাযায় বা যদি কিবা প্ৰমাণ আছে যে তেওঁ দুৰ্নীতি লিপ্ত হৈ আছিল বা তেওঁক চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা পদচ্যুত কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ব্যক্তিক ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'বলৈ দিয়া নহয় আমাৰ সংবিধানৰ 102 নং যিটো অনুচ্ছেদ সেই অনুচ্ছেদটোত কি কোৱা হৈছে কেতিয়াবা কি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অধীনত যদি তেওঁ লাভজনক পদত আছে তেতিয়াহ'লেও কিন্তু তেওঁক আমি কিছুমান ব্যতিক্ৰম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁক তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰিব অলৰেডি মই আগতে কৈছোঁ যে তেওঁ এজন দেউলীয়া ব্যক্তি হ'ব নোৱাৰিব আৰু তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ নাগৰিকত্বটো যদি এৰি পেলাই তেওঁ বিদেশী নাগৰিকত্ব লয় তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজন ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰিব ইয়াৰ অধিৱেশনৰ কি হয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইয়াৰ অধিৱেশন আহ্বান কৰিব পাৰে কেতিয়াবা তেওঁ যুটীয়াভাৱে তেওঁ বছৰত কমেও 2 বাৰ আহ্বান কৰে মুঠতে দুটা অধিৱেশনৰ মাজত 6 মাহতকৈ বেছি ব্যৱধান থাকিব নালাগিব আৰু ইয়াৰ সংসদৰ মানে ৰাজ্যসভাৰ কাম কাজসমূহ নিয়াৰিকৈ চলাই যাবৰ কাৰণে উপৰাষ্ট্ৰপতিক সকলো দায়িত্ব দিয়া হৈছে গতিকে উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চলাই নিব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিশেষ অধিৱেশনো আহ্বান কৰিব পাৰে কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসভাক অকলে এড্ৰেছ কৰিব পাৰে বা কেতিয়াবা তেওঁ কি কৰিব পাৰে লোকসভাৰ লগত জইণ্টলি তেওঁ এড্ৰেছ কৰিব পাৰে এবাৰ সংসদৰ সদস্য হোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সদস্যসকলে এটা শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰিব আৰু তেওঁলোকে সংবিধানৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আনুগত্যতা থাকিব আৰু সকলো বিধিমতে বা নিয়ম কানুনৰ মতেহে তেওঁলোকে কাম কাজবোৰ কৰিব এইবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে শপতনামাত দিব লাগিব এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ এখন মিটিং আহ্বান কৰিবলৈ হ'লে আমি থুল বুলি কওঁ যিটো ইংলিছত আমি কৰাম বুলি কওঁ তাৰমানে 250 এটলিষ্ট 1/10 সদস্য উপস্থিত থাকিব লাগিব যদি 1/10 সদস্য একদম অংশ সদস্য উপস্থিত নাথাকে তেতিয়াহ'লে কৰাম নহ'ল তেতিয়াহ'লে মিটিং হ'ব নোৱাৰিব তাৰ উপৰি অলৰেডি মই আগতেই কৈছোঁ যে স্পীকাৰৰ যিটো ৰোল লোকসভাত উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসভাত সেই একেধৰণৰ ভূমিকাই পালন কৰে গতিকে সুযোগ সুবিধা বোৰ চাই তেওঁ মানে সদস্যসকলে ভালকৈ কামবিলাক কৰিছেনে নাই বৈঠক সময়মতে পাতা হৈছেনে নাই এই গোটেই নিয়ম কানুনখিনি ৰাজ্যসভাই চাব লাগিব এতিয়া আমি চাওঁ ৰাজ্যসভাৰ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ কি ক্ষমতাসমূহনো কি কি গতিকে প্ৰথমতে ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে তেওঁ আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলে আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে যিকোনো এখন বিল মই আগতেই কৈছোঁ জেনেৰেল বিল হ'লে লোকসভা বা ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰিব পৰা যায় গতিকে এই যেতিয়া অৰ্থ বিলৰ বাহিৰে যিকোনো এখন বিল আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ৰাজ্যসভাৰ সৈতে লোকসভাৰ সৈতে সমানেই তেওঁলোকৰ হাত আছে আৰু এই বিল গ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব এখন বিল যেতিয়া ৰাজ্যসভাত পাছ কৰা হয় তেতিয়া লোকসভালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাই বিলখন যদি সন্মতি প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ যায় কনচেণ্টৰ কাৰণে তাৰপিছত সেইখন আইনত পৰিণত হৈ আহে কেতিয়াবা এখন বিল লৈ পেলাই দুয়োখন সদনৰ মাজত মনোমালিন্য হ'ব পাৰে যদি কিবা কাৰণে মনোমালিন্য হয়
তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে, দুইখন সদনৰ যুটীয়া অধিৱেশন আহ্বান কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত সভাপতিত্ব কৰিব স্পীকাৰে। গতিকে অধ্যক্ষই ইয়াত সভাপতিত্ব কৰিব আৰু বিলখন দুইখন সদনক মিলামিছাকে বিলখন পাছ কৰিবলৈ কোৱা হয় সাধাৰণতে। কিন্তু যিহেতু লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা বেছি, গতিকে সাধাৰণতে বিল এখন সেই সদস্যৰ সংখ্যাৰ ষ্ট্ৰেংথৰ ভিত্তিত বিল এখন সাধাৰণতে কি হয়, পাছ হৈ যায়। শাসন বিষয়ক ক্ষমতা, শাসনৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজ্যসভাৰ বিশেষ কিছুমান ক্ষমতা আছে। এতিয়া চৰকাৰ গঠন, মই আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো মন্ত্ৰী পৰিষদ শাসন ব্যৱস্থা, এই মন্ত্ৰী পৰিষদ শাসন ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ হৈছে যে যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে সেই দলটোৰ নেতাজনে তেওঁ কাক লৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিব, তেওঁ সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি তেওঁ চৰকাৰটো গঠন কৰে। আৰু এই চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত এই চৰকাৰ কিন্তু অকল লোকসভাৰ ওচৰতে দায়বদ্ধ। এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে ৰাজ্যসভাৰ চৰকাৰ ভঙা পতাত কোনো হাত নাই, কাৰণ মিনিষ্টাৰসকল ৰাজ্যসভাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ নহয়, তেওঁলোক কেৱল মন্ত্ৰী পৰিষদ কেৱল লোকসভাৰ ওচৰতহে দায়বদ্ধ। কিন্তু এইটো নুবুজায় যে যিহেতু তেওঁলোকৰ হাত নাই, যে লোকসভা বেছি যদিও দেখাত বেছি ষ্ট্ৰং, যে ৰাজ্যসভাৰ কোনো হাত নাই বা কোনো নাই, এইটো নুবুজায়। ৰাজ্যসভায়ো কি কৰিব পাৰে, বিভিন্ন সময়ত মিনিষ্টাৰসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আৰু সকলো বিষয় তাত আলোচনা হয়। গতিকে আৰু যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰীসকলে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে দিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, কোনোবা এখন বিল তেওঁলোকে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে চৰকাৰক সচেতন হ'বলৈও তেওঁলোকে আঙুলিয়াই দিব পাৰে। গতিকে ৰাজ্যসভাই যদিও মন্ত্ৰীসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকক পদচ্যুত কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ পৰাই এইটো নুবুজায় যে এওঁলোকৰ কোনো হাত নাই। অৰ্থ সংক্ৰান্ততো কিন্তু মই আগতেও তোমালোকক কৈছোঁ যে ৰাজ্যসভাৰ বিশেষ কোনো হাত নাই। ৰাজ্যসভাত অৰ্থ বিল এখন উত্থাপন কেৱল লোকসভাতে হ'ব পাৰিব আৰু লোকসভাই সেই বিলখন ৰাজ্যসভাৰ সন্মতিৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়ে। ৰাজ্যসভাই 14 দিনৰ ভিতৰত সন্মতিটো দিব লাগিব। যদি সন্মতি দিয়ে ৱেল এণ্ড গুড, তেতিয়া বিলখন এজ ইট ইজ পাছ হৈ যায়। যদি সন্মতি নিদিয়ে 14 দিনৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে লোকসভাই ধৰি ল'ব যে ৰাজ্যসভাই সেই বিলখনৰ প্ৰতি সন্মতি প্ৰদান কৰিছে। গতিকে 14 দিনতকৈ বিশেষ আৰু ডিলে কৰিব নোৱাৰে। সংবিধান সংশোধনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাৰ সমানে সুবিধা বা সমানে ক্ষমতা আছে, কিয়নো সংবিধান সংশোধন হ'বলৈ হ'লে যিকোনো এটা সদনতে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ব লাগিব। গতিকে দুইটা সদনৰে আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ সমান সুযোগ বা সুবিধা আছে। ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকৰ অন্যান্য কিছুমান ক্ষমতা আছে বা যিটোক আমি বিবিধ ক্ষমতা বুলি কওঁ। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কাৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে? ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিসকল বিচাৰপতি আছে সেইসকলক তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰে বা তেওঁলোকক অপসাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজ্যসভাৰ সমানেই হাত আছে। ৰাজ্যসভাই ইয়াৰ 2/3 সদস্যৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, জাতীয় ৰাজ্যিক যিখন ষ্টেট সূচী, সেই ষ্টেট সূচীত জাতীয় স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে 2/3 মেজৰিটিৰ দ্বাৰা যদি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই ৰাজ্যিক আইনসভাখনত তেওঁলোকে আইন প্ৰণয়ন বা আইন পাছ কৰিব পাৰে। তাৰমানে ৰাজ্যসভাৰ দুটা স্পেচিয়েল পাৱাৰ আছে। এটা হৈছে কি যে তেওঁলোকে আৰ্টিকেল 249ত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, ৰাজ্যসভাই কি কৰিব পাৰে, ৰাজ্যিক তালিকাৰ ওপৰত আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, যদি ভাবে যে দেশৰ প্ৰশাসনৰ কাৰণে খুবেই জৰুৰী বা দৰকাৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এটাতকৈ বেছি অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব পাৰে। গতিকে কিছু সময়ত দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকাটো অলপমান কম ৰাজ্যসভাৰ, কিন্তু সেইটো আচলতে নহয়। সমানে দুইটা সদনে কাম কৰিব লাগে বা কাম কৰিবলগীয়া হয়। নেক্সট আহোঁ হাউচ অফ পিপল বা লোকসভা। লোকসভা হৈছে নিম্ন সদন। ইয়াত কিমানজন সদস্য আছে? টোটেল 547।
তাৰ ভিতৰত 545 জনক আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰতিনিধিসকলে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে আৰু তেওঁলোকক নিৰ্বাচিত কৰা হয় আৰু দুজনক এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্ৰদায়ৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হয় যদি তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব কম হৈছে বুলি ভবা যায় ইয়াৰ ম্যাদ কাৰ্যকাল কিমান ইয়াৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ প্ৰথম 42 বা 42nd আমাৰ যিখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে সেই এমেণ্ডমেণ্টৰ সময়ত কি কৰা হৈছিলে যে সংসদৰ ম্যাদ এবছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে তাৰমানে টোটেল 6 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছত আকৌ আমাৰ যিখন 44th এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে সেই 44th এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা আকৌ ইয়াৰ কাৰ্যকাল আগৰ দৰে বাহাল ৰাখিলে তাৰমানে অৰ্থাৎ এতিয়া ইয়াৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ কিন্তু থিওৰিটিকেলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ কাৰণ মন্ত্ৰী পৰিষদ থাকিব কেতিয়া যেতিয়ালৈকে সংসদৰ আস্থা পাই থাকিব যি মুহূৰ্তত সংসদৰ আস্থা ইয়াৰ পৰা হেৰাই যায় তেতিয়াই তেওঁলোকৰ কি হ'ব মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পতন ঘটিব বা মন্ত্ৰী পৰিষদ আৰু নাথাকিব ইয়াৰো ঠিক তেনেকৈ বছৰত দুবাৰ অধিৱেশন হ'ব লাগিব 6 মাহৰ অন্তৰত মানে 6 মাহতকৈ বেছি ব্যৱধান থাকিব নালাগিব আৰু ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ সদস্যৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব কমেও 25 বছৰ হ'ব লাগিব তাতকৈ কম হ'ব নালাগিব এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ কাম কি ঠিক লোকসভাৰ যেনেকৈ যিখিনি কাম কৰিছিলে ঠিক একেধৰণে ৰাজ্যসভাৰেও একেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ বা একেধৰণৰ কামেই তেওঁলোকে কৰিব লাগে প্ৰথমটো হৈছে কি আইন প্ৰণয়ন কৰা লেজিসলেচাৰখনে হৈছে মেইন আইন মেকিং বডি গতিকে তেওঁলোকে আইন বনাব লাগিব সাধাৰণ আইন গ্ৰহণৰ কাৰণে লোকসভাই বা ৰাজ্যসভা দুয়ো সমান মই আগতেই কৈছোঁ যে সাধাৰণ আইন এখন পাছ কৰিবলৈ হ'লে লোকসভা বা ৰাজ্যসভা সমানে শক্তিশালী যিকোনো এটা সদনতে উত্থাপন কৰিব পৰা যায় কিন্তু দুটা সদনৰে সন্মতি লাগিব যদি সন্মতি নহয় তেতিয়াহ'লে এখন বিল কেতিয়াও আইনত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে আৰু যদি তেওঁলোকৰ মাজত কনফ্লিক্ট হয় দুটা সদনৰ মাজত এখন বিলক লৈ পেলাই কনফ্লিক্ট হয় ক্লাছ হয় তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দুইটা সদনৰ এটা যুটীয়া অধিৱেশন আহ্বান কৰিব লাগিব আৰু তাত স্পীকাৰে মানে সভাপতিত্ব কৰিব লাগিব আৰু এই মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে বিলখনক লৈ যি বুজাবুজিৰ অভাৱ হৈছিল সেইটো তেওঁলোকে দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতহে বিলখন ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিলখন লগে লগে চহী কৰি দিলে বিলখন আইনত পৰিণত হ'ব বা বিলখন তেওঁ 6 মাহলৈ সুমুৱাই থ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত তেওঁ যিখন সদনে পাছ কৰিছে সেই সদনলৈ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ছাজেশ্যনছ দি পেলাই যে তেওঁ কিছুমান পৰিৱৰ্তন তেওঁ অনাটো বিচাৰিছে সংশ্লিষ্ট সদনে পৰিৱৰ্তনটো আনিবও পাৰে নানিবও পাৰে গতিকে ননাকে যদি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে বিলখন ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই বিলখনত কিন্তু চহী কৰিব লাগিব তাৰপিছত শাসন সম্পৰ্কীয় ক্ষমতা শাসন ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে যে শাসন ব্যৱস্থাক তেওঁলোকে কেনেকৈ লোকসভাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে যে আমাৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 75(3) ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে মন্ত্ৰী পৰিষদ যুটীয়াভাৱে দেশৰ শাসন কাৰ্য পৰিচালনাৰ বাবে সংসদৰ ওচৰত দায়বদ্ধ লোকসভাই চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু এই লোকসভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে নে নাই সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰে আৰু এই নেতাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এপইণ্ট কৰে গতিকে আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া হৈছে কি যে আমি সংসদলৈ সদস্যসকলক নিৰ্বাচন কৰি পঠিওৱাৰ পিছত যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে সেই দলটোৰ নেতাজনক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আহ্বান কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আহ্বান কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি দিব লাগিব লোকসভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা সমৰ্থনৰ ওপৰতহে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ কাৰ্যকাল নিৰ্ভৰ কৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সংসদৰ সদস্যসকলৰ ছাপোৰ্ট পাব তেতিয়ালৈকে মন্ত্ৰী পৰিষদ বৰ্তি থাকিব কিন্তু যি মুহূৰ্তত ছাপোৰ্টটো উঠাই লোৱা হয় তেতিয়া মন্ত্ৰী পৰিষদ আৰু নাথাকিব তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য লোকসভাই যদি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰী পদৰ পৰা তেওঁলোকৰ অপসাৰণ কৰা হয় সংসদৰ মজিয়াত মন্ত্ৰীসকলক
লোকসভাৰ সদস্যসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে দিবলৈ বাধ্য। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত মই আগতেও তোমালোকক কৈছোঁ যে লোকসভাৰ ক্ষমতা অলপ বেছি ৰাজ্যসভাৰ তুলনাত। এখন বিল, প্ৰথম কথা অৰ্থ বিল হয়নে নহয় সেইটো নিৰ্ণয় কোনে কৰিব? স্পীকাৰে কৰিব। স্পীকাৰে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়াৰ পিছত সেই বিলখন লোকসভাত যেতিয়া আহে তেতিয়া লোকসভাই কিন্তু বিলখন ৰাজ্যসভালৈ পঠিয়াব লাগিব। ৰাজ্যসভাই খুব বেছি বিলখন 14 দিনৰ কাৰণে সোমাই থ'ব পাৰে। 14 দিনৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকে বিলখন দিব লাগিব, পাছ কৰিব লাগিব লোকসভালৈ। যদি কিবা কাৰণে ৰাজ্যসভাই বিলখন পঠিয়াই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে লোকসভাই ধৰি ল'ব যে এই বিলখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আছে আৰু সেই সমৰ্থনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে বিলখন পাছ হৈছে বুলি ধৰি ল'ব। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ আহিলে নিৰ্বাচনী ক্ষমতা। আগতে মই কৈ আহিছোঁ যে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ উচ্চপদস্থ যিসকল বিষয়া আছে সেই বিষয়াসকলৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি, হাইকোৰ্ট, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ বা চিফ জাষ্টিছসকল বা আমাৰ যিবিলাক অডিটৰ এণ্ড কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল বা যিমান বিলাক উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে সকলোৰে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ হাত আছে। তাৰোপৰি সংসদৰ সংবিধান সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতা আছে। এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ? সমান ক্ষমতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যে সংবিধান সংশোধন কৰিবলৈ হ'লে যিকোনো এখন সদনতেই বিল এখন উত্থাপন কৰিব পৰা যায়। আৰ্টিকল 368 মধ্যে সংশোধন হ'ব। কিছুমান এৰিয়া চিম্পল মেজৰিটি, সংসদৰ চিম্পল মেজৰিটিৰ দ্বাৰাই পাছ হৈ যায়। কিছুমানত আকৌ 2/3 মেম্বাৰ্ছৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰোপৰি ইয়াৰ উপৰিও সংসদৰ আৰু কিছুমান ক্ষমতা আছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি দেশত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সংসদে ইয়াত অনুমতি জনাব লাগিব। মই আগতে তোমালোকক কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এটা স্পেচিয়েল পাৱাৰ আছে যিটো অন্য কোনো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাই। এইটোক আমি জৰুৰীকালীন ক্ষমতা বুলি কওঁ। এইটো তেওঁ 3 ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। যেতিয়া তেওঁ দেখে যে দেশ এখনত এটা জাতীয় সংকট আহি পৰিছে, গতিকে নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি, বা এখন ৰাজ্যই সংবিধান মতে চলাব পৰা নাই আৰু যদি গভৰ্ণৰে তেওঁক ৰিপৰ্ট দিয়ে যে এখন অংগৰাজ্যই তেওঁ লৈ ল'ব পাৰে। আৰু তৃতীয়তে যদি আৰ্থিক সংকটে দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকে তেওঁ ফিনান্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব পাৰে। কিন্তু যোনটোৱেই ঘোষণা নকৰক কিয় সংসদৰ অনুমতি নহ'লে নহ'ব। তাৰোপৰি লোকসভাৰ অধিকাৰ ভংগৰ বাবে ইয়াৰ কোনো সদস্যক বা কোনো ব্যক্তিক শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে। সদস্যসকলক আগতেও মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকক বিশেষ কিছুমান সুবিধা দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক বিশেষ কিছুমান ৰাইটছ দিয়া হৈছে। আৰু কোনোবাই যদি সংসদৰ এই অধিকাৰসমূহ অৱমাননা কৰে বা অৱহেলা কৰে তেতিয়াহ'লে সংসদে তেওঁলোকক শাস্তি দিব পাৰে। গতিকে এইদৰে চৰকাৰে কি কৰিছে, লোকসভাই চৰকাৰৰ প্ৰশাসন ভাল ধৰণে চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে, বেলেগ বেলেগ কমিটিজবিলাক গঠন কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই কমিটিজবিলাকৰ ৰিপৰ্টবিলাক তেওঁলোকে সংসদৰ আগত প্লেচ কৰিব লাগিব আৰু সেইবিলাক সংসদে ভালকৈ পৰ্যালোচনা কৰিব বা তেওঁলোকে সেইবিলাক ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰি চাব। গতিকে কি দেখা গৈছে যে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট মানে দুটা সংশোধনৰ মাজত মিলা মিছাকে আমাৰ এখন ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশৰ প্ৰশাসন চলি আহিছে। কিন্তু আজিৰ ডেটত যদি আমি বিশেষভাৱে বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে আমাৰ যিটো সংসদ বুলি যিটো কৈছোঁ, এই সংসদৰ যিটো গৰিমা বা যিটো ষ্টেটাছ বা যিটো পজিশ্যন, এইটো লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ অলপ ডিক্লাইন কৰিছে, অলপ কমিছে বা হ্ৰাস পাইছে। কিহৰ কাৰণে হ্ৰাস পাইছে? বিভিন্ন কাৰণ আছে। প্ৰথম কথা হৈছে কি যে ভাৰতীয় শাসন ব্যৱস্থাত আমাৰ দলৰ এটা খুব প্ৰাধান্যতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে দলীয় প্ৰাধান্যতাটো খুবেই দৰকাৰ। গতিকে দলীয়
বিভিন্ন ধৰণৰ সমিতিবিলাক আছে এই সমিতিবিলাকেও ইয়াত যথেষ্ট মানে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে ভূমিকা প্লে কৰে তাৰপিছত আমাৰ সময়ৰ অভাৱ মানে কি যে সদস্যসকলে বহুত সময়ত বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকে গতিকে তেওঁলোকে যিমানখিনি সংসদত সময় দিব লাগে সিমানখিনি সময় তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰণে আমি আল্টিমেটলি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সংসদৰ যিটো ভূমিকা সেইটো লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে থেংক ইউ